When you lose your way, gaining some altitude can bring some perspective. I'm a little out of practice these days. Any conflicts around? I'm in the mood for some peacemaking. When you lose your way, gaining some altitude can bring some perspective. Hello, this way. Hello. This has been newly dug. It would appear our answer is up ahead. Is that a voice coming from the tunnel? Someone else go first! Compose yourselves. I will lead us in. There is an unusual presence emanating from inside the tunnel. Prepare yourselves, and tread lightly.
Listen. The missing miners are here. What are they digging for? I'm afraid that this whole tunnel is the fruit of their strenuous labor. That gate. Has it been there all along? Digging a tunnel to this ancient seal. Had they not been discovered, they would undoubtedly persevere until the gate. So behind the seal, there's... What do we do? We can't hurt them. What type of monster is this? Morax, you arrive at my doorstep of your own volition. Excellent. Taking revenge for sealing me away will be all the easier. So, the little girl is your power incarnate. But if you recall, Ishtaha, this is not how we intended for events to transpire. Waste not your words. Your life is mine. লাইনে কাজ করেছে তো Power. Crumble. আরে অমনি মারতে Nothing to fear. Talented 5. The enraged earth will not absolve you! Locked on! This is about to get messy. From rock to dust, sooner or later. Quake! Crumble! Fisher! Ito din. Fire in the hole! Take me up! Open fire! Open fire! There is no atonement for 1,000-year pain! Sorry na, bhai.
Rise! Quake! Fisher! কিছু ওরা মারতেছে না ফার্স্ট অফ অল লাগেই রে ভাই এটা Shifting আর ওরা কাহে জামাচ্ছে ও not the mountain's permanence. This one's not enough. You would forsake me again? If that is what you choose to believe, so be it. এগুলো থেকে ডজ কর বেশি কিছু করা লাগবে না এত দৌড়াদৌড়ি কর দোকানে এই কলুয়া থেকে Shoulder ওগুলো the ডজ burden of truth, as it ought to be. ওই যে ওই যে ওই যে। ওটা আমরা ড্যামেজ খাবো না আর জঙ্গলের হেল্প প্রচুর আর ক্লোজে যে এলিমেন্টাল স্কিল ইউজ কর দেওয়া যে শিল্ড আইব শিল্ড উঠাইস আর একবার ক্লোজে যা লাগে যাওয়ার সাথে হ্যাঁ বসা Quake! শিল্ড তো দেখে Nothing Well- to fear. হ্যাঁ না আরে নেই। তো কোনো এলিমেন্ট দিস নাই তো এলিমেন্ট দিয়ে না শিল্ড দিবি ওরা কই শিল্ড এমনি প্রতিটা জায়গা থেকে হয় Rise! এটাও মিস। আরে কোনো এলিমেন্ট দিস নাই ইয়া মাবো You're in এখন দে For 1,000-year pain! ওই যে আইসে শিল্ডটা লিখে দে তো নিয়ে দেবো না হিল কর হিল কর Allow me! You've recovered. ভাই Focus your efforts, এই Morax. টেনশন থেকে ভাই Giddy up. Fisher! Shifting sands know not the mountain's permanence. I will have order. Crumble! The enraged earth এই, will not আমার না allow নিজেরই you. শিল্ড আছে আমি তো Crumble! Stabilize. হ্যাঁ কার এলিমেন্টাল ব্রাশ ডিজা এগুলো কি Freeze. Everybody stand back! Got them down. Morax, you think you can destroy me? সফল Solidify! You're in for a little shock. শিল্ড উঠাইছিস না শিল্ড উঠাইছিস কে পর তুই অ্যাক্টিভ করে টেস্ট করে পর তাহলে তো হয় Take me up! Locked on! জঙ্গলি শিল্ড ইউজ কর ইউজ করে For হ্যাঁ 1,000 তখন years! চেষ্টা Open fire! Bullseye! Locked on! Locked on! চেষ্টা Detestable! ইশারা ট্রাই করো না Order guide you! হুম হয়েছে অবস্থা খারাপ Come, experience an eon of suffering. Solidify.
তেজ Take me up. এটা উইকলি বস। অবস্থা খারাপ ভাই। Morris. 1,000 years after You should call it. fate. Fate. So here lies. No. You have. That voice. Ashtaha. Huh? Kunjun? Morax. It's been a while. You're. Ashtaha. The very same. During the battle, you imbued us with your power. Yes. It was all I could manage. Forgive me for concealing the truth, traveler. There were things that only became clear to me upon... Allow me to elaborate. I am not a heaven and earth, yin and yang, opposing forces. You can consider the existence of me and the Ajdaha you see there to be a reflection of such polarities. We are a schism of the will of Ajdaha. So there are two Ashdahas? No. It can't be. That's impossible. When the seal loosened, your power manifested in this world as a child. With this new identity, you were able to vent about the forces that suppressed you. But would anyone listen? Would they even care? That's when it occurred to you. The loosening of the seal constituted an opportunity to strike back. Kidnapping the miners was all in aid of digging to the entrance to the seal itself. Your plan was to launch an attack on both ends, from outside and within, thereby fully destroying the seal. The audacity! Are you insane? If you truly are a part of me, how is it you find yourself standing on the side of the betrayer? I was another power awakened with the loosening of the seal. Too weak to reincarnate, but strong enough to possess a human body. I was barely conscious. I couldn't remember who I was. Only the past would elicit a reaction from me. But my aim was clear. Find Morax and aid him in stopping you. I had sensed that something was amiss when you mentioned Dragonfall. Had your power been but a little stronger, I would have recognized you. Don't blame yourself. I have changed beyond all recognition. Only when I touched the stone tablet did I truly remember. It's been so long. A secret beyond all comprehension of youthful humanity and ancient dragonkind. Morax, do you want to tell the tale? There would be no harm in it. The decision is yours. You haven't changed. Then Ajdaha, the memories of rocks do not... Erosion. Ajdaha, now incomplete, became irascible. Aggressive. What would you expect? It was humanity that attacked the ley lines that sustained me. This much is true, which is why you attacked the chasm. Why you waged war against Morax. In the beginning, in order to open up new territory and increase production, the citizens of Liyue came to the mountains to mine. Overexploitation caused the ley lines to quake, which brought untold suffering to us. Erosion made us even more savage. No matter how we struggled,
we lost the ability to coexist with humanity. We lost all reason. Morax shared with us some of his power to prevent further erosion, but it was futile. Everything returns to dust. It is the natural order, an unstoppable force. And so, we became you. And from your will, I emerged. I am your No! No! I am the remnants of Ajdaha's benevolence, the echo of a contract set in stone. I No! It is I, Ajdaha, forged of elemental crystal, bearer of the weight and memories of the earth, older than the mountains and the oceans at the sides. I will not swear allegiance to this insect. Morax is not an insect. A lord over insects is nothing but an insect in turn. You forgot yourself. Nobody held Morax in higher regard than you or I. That which you have forgotten, I hold here in my heart. If you are the memory of the earth, then I am the memory of coexistence. Of coexistence with humanity. All powers under heaven, rise and fall of land and sea. A star appears within the wild. A sun ascends as bright as jade. বাংলানির একটা ভিডিও দেখছিলাম Strange. 3 সেকেন্ডে What is this feeling? মনস্টারের মাইরা না And all this. 3 সেকেন্ড ওই যে আমরা ইয়েতে কনস্টেলেশন You are spent, কি জানো ওই যে দেখি and I will soon disappear. এটা সবসময় অবশ্যই ইয়া হাই আপ ইয়াতে কি বলে আমি বলি শোন এগুলো ডিটেইলস চেক দেওয়ার জন্য বেশি কিছু পাওয়া লাগবে জাস্ট কমেন্ট সেকশন চেক দিয়ে বুঝছো মানে যে কোনো ভিডিও যদি কমেন্ট থাকে এটা কমেন্ট সেকশন চেক দিবে রিপ্লাই কে কি কমেন্ট করছে ঠিক আছে কে কি রিপ্লাই দিয়েছে এগুলো দেখলে তুই জেনে যাবি যে ওই ক্যাটারই একই মানে কোন কনস্টেলেশন হ্যান্ডেল থাকতে পারো ঠিক আছে No, that isn't true. I don't accept this as fate. তো ওগুলো অবশ্যই C6 ঠিক আছে টাওয়ার কোন এনিমি জানো ওই যে An inevitable মনস্টারের ভিতরে আমার যে লেভেল 3 তে গেলাম তোমারটা যে লেভেল 6 এ গেলাম বহুত কষ্টে More axe. কোনটা The little girl মনস্টারের vanished. একটা ইভেন্ট আছে না Are you satisfied? ইমোজেমের জন্য আমার সাথে খেলে দিছিল তুমি লেভেল 3 পর্যন্ত গেছো আচ্ছা ইয়াতে ওই ইয়া আচ্ছা হ্যাঁ ওই যে ইয়া I hardly ইমাজিনেরিয়াম থিয়েটার think nothing of it. and yet এইটারে নিয়ে ওয়াই Your 3 power. সেকেন্ডে শেষ আমি তো দেখতে পারলাম Shall we get going? You and কাম I? ডাইভার্সিটি surely the pressing matter is still না ওগুলো এনিমি তো স্ট্রং না তোর যদি লাইন আপ যদি প্রপারলি ঠিকমতো পড়ে না সেটা তুই ইজিলি মারতে পারবি কিন্তু ফ্যাক্ট হলো ওখানকার তোর যদি ক্যাটাগরি আছে যেমন সাপোজ দেখা যায় straight down to business. আমার যদি ডাইরেক্ট চারটে ক্যারেক্টার দেয় ঠিক আছে মাঝুকা টিম আমার ওখানে দেয় ওখানে যে কোনো টিমরে থাবড়ায় শেষ করে ফেলাম ওটা কোনো সমস্যা না সমস্যাটা কখন পাকে যখন তোর ওই পরিমাণ ইয়া হইতেছে না লাইক ডিপেস ক্যারেক্টার না কথা বুঝছ নাই সিং খেতেছে না ইয়াগুলা তোর হাই ড্যামেজ পড়তেছে না এরকম একটা ফ্যাক্ট আছে আমার টাইম লাগার কারণে সেটা হলো আমার মনে করছে বারবার ইয়া করছি ক্যান্সেল করছি মানে শুরু থেকে অনেক অলমোস্ট 6 বার না 8 বার আমি শুরু থেকে করছি মানে 2-3 লেভেল পর্যন্ত গেছি তারপর দেখছি যে না আমার লাইন আপটা ঠিক নাই মানে ওই এনিমিটার মারা ওগুলো এনিমি বেশি হয়ে গেছে এনিমির পরিমাণ বেশি দেখা যাচ্ছে 8টা নাহলে 12টা এনিমি হয়ে গেছে ঠিক আছে হাই লেভেলের প্লাস দেখা হেলথও বেশি আর এগুলা ক্যারেক্টারদের ড্যামেজ হাই ডিফেন্স পড়তেছে না তখন হয়ে গেছে সমস্যা তো বারবার চেঞ্জ করে যখন দেখি আমার মাবিকা পাইছি যখন ঠিক আছে মানে শুধু মাবিকা পাইছি যখন র্যান্ডমলি ইয়া চেঞ্জ করতে তখন দেখা যাচ্ছে ধর যে ওই ইস্যুগুলো ক্লিয়ার করা ইজি হয়ে গেছে কারণ কিছু স্টেজে না আটকে যায় ঠিক আছে কিসের লেগে ওখানে হাই ডিফেন্স ক্যারেক্টার খুব একটা ভালো নাই Right. So এই হলো ভেজাল That's right. can I come with? No problem. আর একটা ক্যারেক্টার তুই ম্যাক্সিমাম 2 বার ইউজ করতে পারবি 2 বার পরে তো ওই ক্যারেক্টারটা ফিরে যাবে I এটা আরেকটা ভেজাল কাহিনী আছে ওই ইমেজিনেরিয়াম থিয়েটারে
I consent. Today I am just an Even you. মানে অলমোস্ট মনে করতে 4-5টা হাই ডিভাইস If ক্যারেক্টার that লাগবে day বুঝছস comes to pass, Leo am And how will Leo Hello, fare Ryan. without even without a god above, this remains a nation of men. all life is that's unimportant. You may live forever. I do not pretend to match. Were it not so, You've brought a smile. that day in the A heart of stone is a heart nonetheless. you chose justice. The movements of the earth. Hence, do not forget that old friend. Thank you, Aish. My life is nigh on eternal. I will go on with the infinite flow of time. And you, Morax, you too will live for me. You're leaving? If it is fated, Morax, we will meet again. Yes. Don't be. In fact, we have. He was. Centuries may have. In our last tale, Rex Lapis was walking alone in the mountains. He heard a remote voice, unlike any other, coming from a crack in the earth. Most of the ancient geo life forms that live below Liyue are blind, having not seen the sunlight for an age. The voice was sometimes sad and song-like. Other times it was loud and thunderous. The Lord of Geo searched here and there before finally unearthing a strange stone from the bedrock. That's how Aishtaha was. I answered his wish and took him above ground. The Lord of Geo took pity on the rock spirit and carved it into a magnificent work of craftsmanship, a vivid representation of a dragon. I bestowed him with a pair of eyes to see the world and came to an agreement with him. With his fingers, he made 2 eyes. Quicker than words could tell, lightning flashed and thunder roared, and a living, breathing dragon soared into the clouds. I agreed to let him live among the people above ground. But if the day ever came when he brought ruin to order, he would once again be sealed in the dark. The dragon accompanied the Lord of Geo, fighting campaigns alongside him in the 4 corners of the world. We have a saying to eulogize these events. The crash of a spear brought billowing dust. The mountains and waters made way at the sound. The sight of a dragon bestowed with a touch the promise of rainwater blessing the ground. See. Hours. ওই যে মাউসের ব্যাটারি শেষ মাউসের ব্যাটারি শেষ 1,000 years ago, Aishtaha attacked the তো castle. ফার্স্টে বলছিলাম ব্যাটারি কিনতে কিনতে শেষ হয়ে I যাবে tried একটা during মাউস that আছে battle. Dragonfall was আছে তো born. কিন্তু কিনতে কিনতে তো Aishtaha, despite being the ব্যাটারি first, কিনতে was কিনতে willing জীবন to be শেষ sealed ব্যাটারি away. কিনতে কিনতে জীবন শেষ But as the erosion, even I cannot avoid it. The greater the power, তো মাউস অর্ডার দিছো the greater the danger No, erosion may mouse bring is about. by now, Personally, see people abandon Yeah. this, but I was a Violence. god of mankind. You still আরে can't. ওই দিন যেটা দেখাইলাম বুঝছো I must thank you. ওটার মধ্যে ব্যাটারিটা দেয় হচ্ছে যে রিচার্জেবল ব্যাটারি কিন্তু সাথে কোনো চার্জার নাই ভাই Oh. চার্জার ছাড়া না About what? Oh yeah. চার্জার পোর্ট কি টাইপ সি না Told us বা about টাইপ বি না Narnia and the punishment of the আমার তো ব্যাটারি চার্জ দেবো কি দিয়া I Why? ও কি এর আবার এত টাকা দিয়ে লুম এই জিনিস লুম understand. এইটাই তো কথা Another It was signed before. তার টাকাতে আমি তো যে করলাম তার টাকাতে আমি যেটা করলাম ফ্রেন্ডস ঠিক আছে আমি কয় বছর এক বছর পার হয়ে গেছে 1.5 বছর হয়ে গেছে আমি এই মাউসটা আমি চালাই দিছি হ্যাঁ They have been eroded, but you are লিটারালি capable. Those who come কত to 150 টাকাতে কিনতে না না 250 হইব কেন অফারটা অনেক কিনছিলাম 130 না এরকম সামথিং ঠিক আছে ওই যে যারা একটা অফার থাকে না তার 5টা অর্ডার করলে ডেলিভারি ফ্রি এরকম সামথিং তো ওগুলো থেকে আমি করছিলাম ঠিক আছে মাল্টিপল কয়টা জিনিস তো যে কটা জিনিস অর্ডার করছি আলহামদুলিল্লাহ বুঝছো প্রতিটা জিনিস এখনো চলতেছে কোনো রকম জড়িত হলো ছাড়া আর কমপ্লিট হলো কোপি তো হয় চার্জ কমে যখন দেখবি যে মাউসের রেসপন্স কমে গেছে বুঝছিস তখন বুঝবি চার্জ কমে গেছে সিম্পল চার্জ দিবি হয়ে যাবো আর ওটার সাথে ছোট একটা কেবল দিয়ে দেয় ঠিক আছে
ওই টাইপ বি কেবল, ঠিক আছে? তুই যে কোনো অ্যাডাপ্টার বা ল্যাপটপ থেকেও চালাতে পারবি, কোনো সমস্যা নাই। 5 ওয়াট মাত্র চার্জ খাইবো, 5 ওয়াটের থেকেও কম, ঠিক আছে? আমি বললাম তুই এমআল একটা অর্ডার দিয়ে দে আজ থেকে আহুক। আমি তো কতবার কইলাম মালটা অর্ডার দে অর্ডার দে অর্ডার দে অর্ডার দিস না। ওই এই যে তুই নিয়ে আসা ইউজ করলে বুঝতে পারবি। মাউসটা খুব স্লিম চিকন, ঠিক আছে? পাতলা হালকা, প্লাস রিচার্জেবল, ব্লুটুথ প্লাস ওয়্যারলেস, মানে দুটোই আছে, পোর্টও আছে ব্লুটুথও আছে। তবে পোর্টের রেসপন্সটা একটু বেশি ভালো অ্যাকর্ডিং টু ব্লুটুথ। Can't run from death. Ooh, shiny. It's so pretty. যখন ইউএসবি তে লাগাই দিলি ব্যাস হয়ে গেল শেষ। কেউ দুজন মিলে এখানে হামলা চালাচ্ছেন। আপাতত জেনশিনে হামলা হচ্ছে না, কোপি একটা হইতেছে না, এটা পুরোটাই কমপ্লিট করা লাগবে। দুইটা পার্ট আছে। তাহলে আর কোন করে শেষ করতে হবে। আচ্ছা কন্ডেনসেশন কটা আছে দেখ। হ্যাঁ ইয়া মারতে হবে আমার রেসিং ফুল হয়ে গেছে। মনে ফুল হইছে কয়টাই 10টা না যেন একটু আগে বেশিক্ষণ না অতক্ষণ আগে। আচ্ছা দেখছিলাম তো তখন 194 ছিল। হ্যালো একটা কিছু ইউজ কর, ঠিক আছে? আবার কোনটা যে মানে আই জাস্কার ট্যালেন্ট তো হইব না। গণিতটা এটা কবে? সানডে ফ্রাইডে সানডে একটা কাজ কর, তুই কর। আচ্ছা তোর এক্সপি কটা আছে? এক্স ম্যাটেরিয়াল তোকে আমি এখনই ওয়েব দিয়েছি দাঁড়া। মানে ক্যাটার আপগ্রেডের জন্য যে বুকটা লাগে না, তার নামটা ভুলে গেছি রে ভাই। নামটা কি? হইতে গেল ওই যে মন লাগবো তোর, হইতে গেল। কি রে এগুলো এত মেলাগুলো আসলো না, কই গেছে এতগুলা? আপগ্রেড করছি না, 70 লেভেল পর্যন্ত আইছি ভাই। ও আচ্ছা না জানো 60 লেভেল সব শেষ ওর মানে তারপরেও। আচ্ছা মিডল তো করা হয়েছিল, জ্যাংলিও করা হয়েছিল। করেছে। সমস্যা নাই, দুইটাই লাগবো। আমার জ্যাংলিং বিল্ড আপ করা লাগবো, কিন্তু পরে আপাতত ক্যারেক্টার আসতো আমি কাজে লাগিয়ে শেষ করে পাবো। হাইড্রো ক্যারেক্টার আছে? হাইড্রো ক্যারেক্টারটা নিয়ে যা। হাইড্রো, কাইরো, পাইরো, চেস্কা। আমি মারুম আরো ট্রাই করে। তো কি মারবো? তো কপি অফ। এটা তো মারতেই হবে। আরে পারবি ইজি। ওই নালিয়া কর, ওই ফুটবল দিয়ে দে। বব মারুম লাগবে না অ্যাকচুয়ালি এত চেস্কা তো চেস্কার আর্টিফ্যাক্ট গুলো দিতে হইব, এই হলো কাহিনী। খালি একটা বস একবার মেরালো, তারপর মেরে যায় ওই কর আর কোন কাজটা কমপ্লিট কর, তাহলে হইব। যা জিঙ্কুই দিয়ে ওর আগে শিল্ডা ভাঙবে, বুঝছস? ওটাতে জিঙ্কুই দিয়ে আগে শিল্ডা ভাঙা, তারপর মনে কর যে তারপর চেষ্টা দেওয়া পাঠাবে। Time to act. ওটা কি স্পেশাল ডিশ নাকি ভুল হয়েছে? এটা একটু কম হইছে তো ওটা আগে মারতে, ওটা দিয়ে তো অ্যাটাক একটাই দিবি। ডিফেন্স প্রয়োজন নাই, খুব একটা অ্যাটাক হয়ে যাবে। যা এখানে কিছু লাগবো না। জিঙ্কুয়ের স্কিলটা শিল্ডে মারবে, শিল্ডে একবার অর্জ হয় যে আবে আজ তো দে অ্যাক্টিভিটি হয় না এটা। করো যে এলিমেন্টাল বাস মেরে ওখানে নর্মাল অ্যাটাক মার। এখন মার নর্মাল অ্যাটাক মার। আচ্ছা হাইড্রো মারতেছে। দে এবার বসা চেষ্টা দিয়ে। অনেক কটা একটা না তো
মার যদি মন আচ্ছা সমস্যা নেই কার এলিমেন্টাল ব্লাস্ট সিরিয়াল বলছিলাম Dodge this. This meat will be frozen in time. শেষ নাইস এখন আসুন কোয়েস্ট কর 40টা এখন ডিপেন্ডের সাথে বহুত টাইম লাগবে Malika! Traveler, Paimon Sitlali. Perfect timing. I've located the captain. কালকে আসলো কালকে এটা Oh, পারফেক্ট really? That's great! We also just took a peek at Auroran's memories and discovered Malika something কয় huge! পারফেক্ট টাইমিং Oh, ওটা with আমাদের his কালকে Grammy's আসতো permission, তারপর of ওটা course. পারফেক্ট টাইমিং Or no, actually it was... calm down, Paimon. এট ইজ সায়েন্স I'll take it from here. So the captain was searching for the source mechanism to reconstruct the ley lines. If his plan is already in motion, that means he knows exactly how to accomplish. Is... আলটিমেট Yes. সামটা It's Either not do as good if or he activates. What, Think what it ever forces happened. did... Kanich, But that's big... that won't help us with. All right. Don't worry about your grandson. We'll figure something out for sure. I'll leave him to you all then. All right, back to the matter at hand. I don't believe defeating the captain needs to be our ultimate goal. Let me grab Shilonen and Kanich, then I'll tell you my idea. As you all know, Auroran as the captain is a formidable. Their plan hinges entirely on a single element. The source mechanism will head out together. In the event that a confrontation becomes inevitable, I'll stall the captain while you advance. No. You're our leader, and you've lost your power. I agree with Kanich. The two of us can handle it. Listen to my plan first. Kanich, I want you and Ahau to launch an assault from the front and break through the Fatui defenses. The captain won't be on the front line. So. No. Shilonen. So. Exactly. No one can create. Leave it to me. Understood. Then we should just promise us. You mean everything to us. Losing you would be the যে worst. আর কোন কোয়েস্টটা Thank you, করতে গেলে everyone. পুরো দিন যাব You have my পুরো word. রাত শেষ হয়ে I'll- দিন যাব না আজ ফোনের স্টোরেজ নাই বলে গেমটা খেলতে পারবো না আমি তো ফোনে খেলতেছি না আমার ফোনের স্টোরেজ নাই দেখে আমার ফোনে খেলতেছি না। গেমের ভয়েসটা কেমন আছে জানা স্ট্রিমার I need to check something. আপলোড স্পিড দুইবার করে নেট গেছে মানে রিস্টার্ট করছে আর কি তো আমার স্পিড আছে কিনা শুনলা কই আসছে আই আসছে না কমতেছে না 70 80 82 85 90 92 93 তাহলে আইছে আইছে ঠিক আছে আপলোড স্পিড আইছে 94 90 এটা ওটা চেঞ্জ করলো নাকি চিন্তা করতে শালা সকালবেলা একটা বোকামি করছে কইলো যে ওটা ভাই নতুন না দিয়ে যাবো নাকি লেগে কাজ করছে আচ্ছা আরে এটা কি পুরো জাহাজ রবা না এরকম হ্যাঁ আরে না সকালবেলা আমি তো ফোন দিয়েছিলাম পরে চেক করে পলম খুঁজে যেত না পরে করে ভাই তারা কোনো নিয়ে আসি আর নিয়ে আসেন
এলো এসে লাগালো তাও এখানে। আবার কইলো যে এটা অফিস থেকে একটু দেখতে দিব, ঠিক আছে অবশ্যই মনে ঝামেলা লেখা আছে। তোরা সারাদিন ধরে ঠিক করলো যে একটু আগে যে সব করে অন করলো, তো বললাম যে রিসেট টিসেট করলো সার্ভারটা হবে। তখন অবশ্য আমার কইলো সকালবেলা যে ভাই নতুন অনুটা রেখে যাবো, আমি বললাম প্রয়োজন নাই তো, কই না ভাই আপনার আগের অনুটা ঠিকই আছে। কিন্তু এটা বোকামি করলাম, আমি কোয়া লাগতো যে ওটা রেখা যায় না এটা লয়ে যায়। বোকামি কিন্তু আবার করছে। না, কিন্তু আরেকটা আবার তো চিন্তা করলাম যে দেখা যাচ্ছে ওটা হলো তোর এক্সট্রিমের অনু, ঠিক আছে, এটা হাওয়াইয়ের অনু। সাপোজ যদি কোনো আইপি বা যদি কোনো সিঙ্ক না খায় আমার কি সন্দেহ, কারণ এখন আমার সবকিছু ঠিক চলতেছে, ঠিক আছে। তা মনে করি আহামরি প্রয়োজন নাই। আমি ওটা থেকে দেখলাম মানে স্পিড মানে একটু মানে বেশি টানতে পারতেছে, বুঝছো, মানে কোয়াইট এটা তুলনার মধ্যে থেকে, কিন্তু আরো টেস্ট করা লাগতো, যদি ওই অবস্থা আমরা টেস্ট করতে পারি নাই। তো ওই হিসাবে আমার মনে হয়েছে যে অ্যাকচুয়ালি যেটা আছে এটাই থাক, কারণ এটা তো কোনো ঝামেলা হচ্ছে না। আমি তো মনে করি যে এখন কটা বাজে, 12টা, দোকান তো বন্ধ হয়ে গেছে, অফিস অফ। কারণ সকালে যাই মনে করি যে নতুন ওই ডাবল আমি পারো। আমার কথা, আমার কাছে অপশন আছে সেটা তো থাক, আমার কাছে প্যারা নাই। আমি মনে করি যে একালে ফালাই দেখো আমার নতুন অনুদান আর খারাপের উপর দেবো, লয়ে যাও এসে লাগিয়ে দেবো। এখন কথা হলো স্পিডের বেলা হয় একটু মনে হয় মানে বেশি টানতেছে, লাইক দেখা যাচ্ছে আমার দেড় তো 95 মানে মোস্ট তারা 95 পর্যন্ত টানতেছে, 95 বা মানে 98 99 দেখা যাচ্ছে 50-50 চান্স, ঠিক আছে। কিন্তু ওটাতে আমি যখন ফার্স্ট টাইম চেক দিলাম পুরা দেখা যাচ্ছে 98 99 মানে একবার মানে ফুল টানতেছে, মানে একটু স্টেবিলিটি একটু অল্প একটু বেশি, মানে স্লাইটলি খুব একটা আহামরি বেশি না। কিন্তু আবার চিন্তা করলাম আচ্ছা নতুন এমন তো হতে পারে যে নতুন অনু দেখে মানে ওটা একবার নতুন, বুঝছো, মানে পুরো প্যাকেট লয়ে এসে একবারে তিনটে প্যাকেট আইনা আমার মুখের সামনে বাইর করলো, এটা লাগালো। তো এমন তো হবে যে নতুন দেখে ধৈর্য খুব ভালো দিয়ে আছে, তিন চার বছর আবার ভেজাল করে, ঝামেলা আছে। ঝামেলা আছে তখন আমি হ্যাসেল ফেস করলাম। যখন এটা একবার নষ্ট হয়ে যাবো, দেখা চলতেছে না, তখন করে বাল পাল্টাতে। ভালো থাকা অবস্থায় অ্যাকচুয়ালি যত নতুন নতুন দেখ চেঞ্জ করা উচিত, কারণ তোর এটাতে উইদাউট কোনো রকম সার্ভিস মানে আলাদা ছাড়া সবগুলাই হয় নতুন থাকা অবস্থায় যত খারাপ অনুই হোক না কেন, খারাপই হোক যেমনই হোক, ঠিক আছে। কিন্তু আরেকটা জিনিস দেখলাম, আমার এই অনুদান অনলাইনে মনে হয় কত 950 এরকম সামথিং, ঠিক আছে। আর ওই অনুদান মনে হয় 1200 না 1400। তারপর খাওয়া লাগলো, কিন্তু সার্ভিস হচ্ছে একটা ব্যাপার আছে, ওই জন্য আমি কোনো রিস্ক লইছি না, মানে যা আছে তাই থাক, ঝামেলা চাই না ভাই। ভয়েস কি এখন ঠিক আছে? হ্যাঁ ভয়েস তো ঠিক। কি ডিসকর্ডে? না না শুনে দেখছেন তোমার ভয়েসটা নাকি একটু বেশি আসছে, অবশ্য বেশি আসার তো তোমারটা আমি পুরো 200 দিয়ে রাখছিলাম। আচ্ছা ও তোর থেকে আমার ভয়েস বেশি, ড্যাম স্টিপ তুই কত বলতে আমি করতেছি, what the fuck এখনো বেশি? আমার যে এখানে ওই ওয়্যারলেস লাগানো আছে না, তো অতটা বেশি না, বাট তোর থেকে বেশি হয়, তোর ভয়েসের থেকে আমার ভয়েসটা বেশি। তোর ভয়েস ক্লিয়ার আছে, ঠিক আছে, কিন্তু আমার ভয়েসটা মানে কি লাউড এন্ড ক্লিয়ার আর কি এরকম। Could be a good infiltration point, but if we want to stay under the radar, we should approach from the side. As agreed. How and I will handle things at the front. না কর্নার অ্যাক্সেস প্রয়োজন নাই। TUI stationed around the perimeter. We should take care of them first so they can't alert anyone. করে ওই কি করো ওবেসটা বাড়া এটা বাড়ামো নেক্সট। আরে অত এটা ফুল থাক, এটা জামা সামনে থাকা, এটা ফুল থাক, এটা কিছু করার দরকার নাই। আর ডিসকর্ডে তুই অ্যাড্রেস ফলো করতে পারো, এটা হাতের দরকার নাই। তোর ভয়েস কত বাড়া না দেখো অবশ্যই। তোমার ভয়েস না হুম মাইক্রোফোন কত অবশ্যই ফুল ঠিক আছে থাক। তোমার ভয়েস একটু বাড়াইতে গেলে ল্যাপটপ বলে নি অবশ্য ল্যাপটপ করে লাগবো, মাইক্রোফোনটা ওই যে করতে আর কি।
কমিউনিকেশন অবশ্য এখন ঠিক থাকার কথা। এখন ঠিক আছে? তোর মাইক্রোফোনটা কত দূর তোর কাছ থেকে? নরমালি ঝুলে রাখলে যেরকম এটা না কইতে একটা গ্লাস লইতে রে বেটা। নরমাল একটা গ্লাস লইলে তো হবে। নরমাল White glass, just for the, support. কাজ কর সাহস উপর উঠাও একবার। এগুলা নিয়ে উঠতে হবে। আর কত উপরে? এখন ঠিক আছে, ওকে। ইউটিউব কি মানে কি সমস্যা? গুগলের কোথা দিয়ে আমার মারে? Ooh, shiny. It's so pretty. এক সেকেন্ড, আমার চেস্টার মধ্যে ইয়া লাগানো নাই গ্লাইডারের স্কিন। চল লাগা। Frozen. Crisp. Flash frost. Now you're not going anywhere. Cold cut flatter. All right, let's learn. Let's head to the map. What do you think, Shilonen? Is this a good spot? Yeah, That's looks pretty good. good. We'll take it from here. না চ্যানেল তো নাই, সরি, মাই ব্যাড। I can see the inside. Perfect. All right. Not anything, Please take care. না। গ্লাইডারটা যেন কোথাও চেঞ্জ করে ওখান থেকে। ওই না না না, অ্যাট্রিবিউটস রাইট সাইডে নিচে। ওটা না রাখেন না। এগুলো আনলক করবো আমি অন দি ওয়ে, ঠিক আছে, করতেছি। রেপুটেশন ছাড়া যাবে না, এগুলোর জন্য রেপুটেশন লাগবে। রেপুটেশন I won't hold you back. The Fatui wouldn't concentrate all their forces in one place. There's sure to be guards on the inside, so stay sharp. Oh, nice job smashing those rocks, Moika. Looks super cool. Ah, that was some expert level rock clearing, even by my tribe standards.
তো ইয়া আমি একটা ভিডিও বানাইছিলাম না দেশ ভাই, শিট ওই যে বললাম যে জেনশন ইম্প্যাক্ট স্ক্যান That must be the Fatui tunnel over there. We should steer clear দেখা and যায় approach from the দূর side. থেকে যে দেখা যায় যে ওপেন হয়েছে, ক্লোজে গেলে ওপেন হয় না, হ্যাঁ ওইটার ওয়ে খুঁজে পাইছি আমি। ওটা ওইরকমই, ওটা ওইরকমই বুঝছো, যত কিছুই করো ওটা ওইরকমই হবে। জাস্ট এরা পাশ দিয়ে রাইট সাইড দিয়ে এটা তো মনে করছে একদম এরকম কর্নারে না, রাইট সাইড দিয়ে নাই ম্যাচ ঝুলে থাকতে হবে, তো ওই জায়গার মধ্যে ওপেন অপশনটা আসবে। আচ্ছা আচ্ছা মানে তোরা কাম করতে হবে। চুরি করতে বলতে চাইছে। You are crazy? I'll show you crazy. Looks like I went too far soon. Open fire! জাস্ট ওদের মানে কি করে হেল্প করছে এই জায়গা Teamwork is dreamwork! মেবি হেল্প বুঝলাম না অ্যাটাক বক্স পাইছিস না কেন? হিল হইতেছে নাকি হিল হইতেছে না? হিল হিল তো হইলো, ওই যে হইছে হিল হয় কত বেশি না। না এখন হবো না কারণ ও কিছু দেওয়া নাই তোর ওই যে ইয়ার আউট করা নাই। আরে ধর ওটা ধর চাপ দিয়ে ধর, ওই ওই অটোমেটিক ইয়া করলাম, তোর দেখা লাগবে না। হ এখানে ছিল আরে দেবো পুরো 3 সেকেন্ডের জন্য গায়েব হয়ে গেছে। না গায়ে ভাই লাভ নাই, ইয়া ধরে ফেলাই চেষ্টা করে ধরে ফেলাই। হ আরে মাঠের নিচে মাঠের নিচের আইটেম পুরো ধরে ফেলাই। আর ওই কি জিনিস খালি ধরে ফেলে না দেও ধূপ ধাপ লেগে তো চেস কাটা ভালো লাগছে। চেষ্টা লয়ে একটু মিস্টেক হয় না। C1 এর জন্য ট্রাই করা যায় কিন্তু রিস্ক হয়ে যায় জিনিসটা, ধোকা দিলেই শেষ। These wheels are relics from ancient times. জিন্দেগি We should বরবাদ। try to restore them. না আপাতত ক্যারেক্টার আগে ইয়া করবো, বুঝছো? ক্যারেক্টার কালেক্ট কর, ঠিক আছে? তো যদি মনে হয় যে ক্যারেক্টার লবে সেক্ষেত্রে তো হ্যাঁ মোয়া নিতে ট্রাই করতে পারে, কিন্তু C1 জন্য আপাতত যা খুব একটা ইয়া হইব না, মানে অ্যাকচুয়ালি ভুল হইব না কিন্তু রিস্ক হয়ে যাইব। হ্যাঁ এটা কারণ স্টপ তো কোন ইয়া জায়গায় আমার এটা কমন। আচ্ছা ওখানে অ্যাক্টিভ কর, ওই এখানে মিলবো ঠিক আছে, সবগুলো মিলবো দে স্টপ। আরে বলো এটা পুরো হ্যাঁ ঠিক আছে অ্যাক্টিভ কর আগে। ওই যে এই যে ছবি দেখছো ছবিটা, এই ছবির মতো ওটা মিলবো, ওটা পাজল আর কি। জাস্ট যে আমরা যে আগে ছোটবেলায় খেলতাম না যে ঘোড়ায় মিলাইতাম ভালো, যে আগে মেলার মধ্যে পাওয়া যেত, ওটা এরকম ওই পাজলটাই। এটা ঘুরে আসো আরে তারপর ভিউ হিন্ডিস না স্টপ, ওই ঠিক আগে সিলেক্ট করতে মতো। হ্যাঁ দে হ্যাঁ হয়েছে কি আই ডোন্ট থিংক সো। ওনি তো আর ঠিক মতো কর, একটা জায়গা না কিন্তু 2-3টা জায়গা কিন্তু এটা করতে হইব। এটা না আমি বলছি এই জায়গার মধ্যে এটা তো আমার ফার্স্ট টপ যাইতেছে না, এরপরে তো আরো আসবে। হ্যাঁ আর দূর মানে আরো আসবে না, বুঝি নাকি? মানে এখানে তো একটা ঘুরতেছে। হ্যাঁ আরো ঘুরবো না। হ্যাঁ হ্যাঁ ওটা ম্যাচিং করা তাহলে আইবো এই শেষ মাথা স্টপ। হ্যাঁ ওই দাগটা আছে না, দাগটা করতেছে শেষ এটা। হ্যাঁ দে হায় রে আবার মিস্টেক। আবার ঘোরা থাক, আমি দেওয়া আমার করছি রেপুটেশন পোস্ট করতেছে তোর নেটল্যান্ডের। ভাই এই ছবিটাকে বড় করতে দিব না ওরা? না কত বড় করবি? একটু ভালো করে তো দেখতে দিব কি রে ভাই, এত ছোট একটা জিনিস দেখতো না। চাকাটা ঘুরে দেখছস মাউসের? ঘুরেছি সব খুশি। ওই যে এটা উপরে নিচে নামে খালি
এটা জুম ইন কন্ট্রোল অল্টার ধর অল্টার ধরে যা ঘোরা হয় না 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 হয়তো না ওটা লোক না আমার ওই হিসাবে আমার আইপ্যাডে ঠিক আছে বলে এটা যথেষ্ট বড় থেকে আইপ্যাডে এটা কত ছোট দেখা যায় ভাই, কেমনটা লাগে? এক সেকেন্ড, আমি মনে হচ্ছে ভুল ইয়ে করতেছি। স্টপ, আরে ভাই কি রে প্লিজ তুই কি না না, করতেছ? খারাপ আমি ছোটটার একটু ওই জায়গায় নিয়ে দেখতে চাইতেছি। দেখ আবার ভিউ থেকে আরে এরকম আরো মেকানিজম আছে তো। ওই তোর সামনে উপরে একটা আছে, লেফটে একটা আছে, তিনটা মেকানিজম আমার জানা মতে, আমার তোর মনে আছে। আবার ভিউ ইনটে ধরে রাখতে একই ভুল বারবার করছ, নিজের কারণে থাবার মতো মন চায় না। আমি তাকাই না এটার দিকে, আমি পাজলের দিকে তাকাইছি ভাই। তো নিচে সিলেক্ট করে এফে ক্লিক করে এখন এফ দে, হ্যাঁ এফে ক্লিক করে রাখা, ওই যে হইছে গ্লো করছে। এখন বাম সাইডে উপরে যা, ওই যে উপরে, ওই যে these days. Any conflicts around? I'm in the mood for some peacemaking. বড়টা করবে? এটা তো ফার্স্টে ঠিক ছিল, ফার্স্টে ধরে বলা উচিত ছিল। ইস, অল্পের জন্য ভাই, একটু এটা এইভাবে হইব না। ডিএস ভাই দাও তো, অ্যাক্টিভ কর। না না, আমি ওটা বলতেছি না, এখন যেটা অ্যাক্টিভ আছে কর। দে হ্যাঁ না, আবার ভিউ ইনটে রাখতে। I'd have lost myself long ago if I allowed myself to be led by the whispers of the abyss. আমার মোবাইল কই? Surviving is tough. But taming the beast within is tougher. ক্যামেরা জিনিসটা ভালো হয় দেখতেছি। বইলো এটা তো মিলেই না এখন। আরে বেটা আমল শোনা, আমল লিসেন, এই যে নিচের দিকে যেটা আছে না, নিচে যে পাথরটা হয় এটা বামেরটা এই বামেরটা যখন নিচে এসে যখন মিলে যাবে না, তখন স্টপ করবি। এটাই জায়গায় মিলবে। এখানে না সোজা বরাবরই। বল ওখানে কেমনে মিলে, ভালো কথা কথা যায়। আচ্ছা এটার মধ্যে মিলবে। হ্যাঁ ওটার সাথে মিলবে। ওকে, ওটা যখন কাছাকাছি যাবো স্টপ করে দিবি। When you lose your way, gaining some altitude can bring some perspective. Come a little closer. Surrender and be gentle. এটা দূর থেকে মারলেও লাগবে, কিন্তু এটা মারার আগে অবশ্যই ওই এনিমেটের উপরে একটা এলিমেন্টারি ইয়ে থাকা লাগবে। একটা দুটো যে কটা হোক, যে কটা এলিমেন্টারি ইয়ে থাকলেই এলিমেন্টারি থাকলেই স্টপ।
জায়গায় এনার্জি ফুল করার জন্য এটা দেব না। যখন থাক This must be it. There they are. Oh, the captain's here too. Oh, they're here. It doesn't matter. Stop! It's too late. We need to turn it off. I won't let you do this. The sound of... What was that sound? Now's our chance to turn off the device. Auroran? How did he just... His movements have gotten a lot faster. Was Auroran always this good in battle? Auroran. This ends now. Huh? Something's wrong. You are not Aurora. আচ্ছা এটা Auroran না হ্যাঁ Commander. You. Auroran. So, you still Or recognize me, Victor Commander? I'm Acha, ho. glad. ডিরেক্ট জন্য কল হইবো শিওর আছে You see? You and... His voice is completely... Stop worrying about... Please, finish. I didn't expect to see... Why do you care? After all, his soul is... Oh, someone said I'm close to death. What's down there? Aurora, it's you. What Oh. Savior? Aurora, can I get you? What about those spiced rub mushrooms you made me last time, Granny Kuimi? Nah, you never thought of... Our Aurora... Well, at least an honest merchant like him wouldn't prey... Everyone said it. Maybe if I had succeeded back then. Done spacing out, Auroran? Did you finish your homework? Yes, Granny, it's... Of course. Because... You could say... It's rude to bring up a woman's age. Never do that again, no matter the circumstances. I wasn't the one who brought it up. Anyway, class is canceled tomorrow. What about my homework then? Do what you want. What use is it being as strong as me anyway? You've seen how the take it from me. Granny didn't say it, but I never... Give me music after. Hey, you zoning out over here again? Yes. There's such a thing. I was just looking at the aphids. Something interesting about them today? I noticed some on the ground. Maybe it got too cold. Bummer. Guess that means less honey this year. Aoife, do you think being a vet is fun? Fun? I'm not sure about that. Do you think planting vegetables is fun? Fun enough, I guess. I don't have anything else to do. Exactly. Most people live like that. No special purpose or calling. That's just how the world works. Oh, jeez. That troublemaker's at it again. Auroran, my man, come inside and give me a hand, would you? Why should I? I thought being a vet was no fun. Well, I guess there is a fun part. Trying to outsmart these rascals. Come on, give me a hand. Maybe Aoife was just too nice to tell me the truth. That attempting something above your capabilities will kill you. My soul is unstable. I only survived because I had people to help keep me in one piece. A
part of me has always been missing. That's why the other spirit said I was close to death, but... Why struggle? It's a miracle you were even born. Just close your eyes and wait. It was you, the thing that came out of nowhere. Thing? I'm not weak. And that's exact. Useless? Savior? Ha! Sounds nice, doesn't it? But, does such a person truly exist? Even if they do, why would you have to become that person? Hmm? Exactly. Most people live like that. No special purpose or calling. That's just how the world works. Take it from me. The happiest people are the ones who do their own thing. So do what you want, Auroron. No matter what anyone else has to say. But I don't want things to end here. Auroron? It's all right. We'll take things from here. Every time they marched into battle, I had to stay behind. Don't worry. With the Archon on our side, the Abyss doesn't stand a chance. All the best warriors are fighting on the front lines. I want to do my part too. Both of us are bound to disappear. But your end will come sooner than mine, because you've been broken from the start. Once your soul shatters into pieces and dissipates into the wind, I will take temporary control over this body. I will serve my commander until the end. No, this isn't right. My life can't end like this. I still haven't done anything important with my life. My end will not come first, and I'm not giving up. I can't die here, no! I won't die here! Auroron! That voice. Control your mind. Feel the ground beneath your feet. This is not your end. His eyes are open! He's alive! Well done. You man. Don't try to talk. Focus on holding. I can't Maybe he thinks of Auroron as a Damage to the soul is a tricky thing. The pain almost consumed you for a moment, but you managed to hold on to yourself. That's no easy feat. The worst appears to be over. I'm sorry for causing so much trouble. We can talk about that later. Our plan. It failed, didn't it? I'm sorry. We were so close. You saved my life, and now the debt is repaid. Auroron, I never thought you actually wanted to sacrifice yourself in that ceremony. But you never gave up. Have you come to a conclusion on what it is that you truly want? I just want an answer. A reason why I exist and why everyone always did so much for me. No one is born a hero. And no one should be treated like one from birth. I had a chance to do something important. The answer you seek now lies before you. You are the inheritor of my name. The hero from the Masters of the Nightwind, who shall fight for this generation. Fascinating. You're not the person that the others thought you were.
And yet, you're also not the kind of person that you thought you were. It can take a lifetime to truly discover who we really are. Like you, I never thought I had what it took to be a hero. I was too cunning, too self-absorbed. But in the end, I sacrificed my life for this nation. Now, remember your name. Even if others will see a different meaning, it still symbolizes your nobility and yearning. My ancient name. BD. It means devotion. You will give your all, not for the sake of a heroic death, but to do justice by the answer you found for your life. For that answer, you will offer all of your strength and be born anew. Through your devotion, you will prove your worth. Having foretold his own death, the omniscient man holds a feast in celebration. Let us raise our cups in honor of his heroism and send him off with this final tribute. For at last, his wish is now fulfilled. It's nice to see you again, Sanhaj. With your recognition, we now have the 5th hero of this era. I am happy to see your plan advance one step further. It seems that my cry did not cause irreversible damage. What is that voice? Just as I thought. The Lord of the Night has awakened. Lord of the Night? As in the one who rules over the Night Kingdom? I preside over a realm of souls. Due to my limited power, sleep is the only way I can extend my existence. When you activated the device, I awoke and could not hold back my cry. It is a sound that agitates souls. Most of you are unaffected because your souls are intact. But with a damaged soul, the effect on your friend was heightened, and his soul almost shattered as a result. And yet, his soul remains in one piece. He managed to overcome this obstacle through sheer strength of will. A truly impressive feat for a human. So, was that what caused all his strange behavior earlier? No. An additional soul was affected. It tried to take refuge in the missing part of your friend's soul, but was ultimately expelled. However, this soul does not hail from that land, or the Night Kingdom. Its origins remain a mystery to me. Activating the source mechanism was supposed to reconstruct the ley lines. Why did it awaken you instead? Because I was the one who originally constructed Natlan's ley lines, otherwise known as the Night Kingdom. The ancient battle between the Descender and the dragons destroyed the corner of the world, allowing the Abyss to invade. Natlan's ley lines took the worst of the damage. To aid the people of Natlan, the Lord of the Night used the fragments of the old ley lines to reconstruct a similar network. That's how the Night Kingdom was born. The first Pyro Archon, Xbalanque, strengthened that realm and established the rules that aid our fight against the Abyss. The Ode of Resurrection and the Pilgrimage, both of which are practices that survive to this day. Oh, right! You said before it all came from the power of the heavens. The ancient dragons tried to use this device to strengthen the ley lines by imbuing them with power.
Back then, this method was rather ineffective. They lacked the skills to navigate the intricate structure of the ley lines. And now, the structure of the ley lines has also completely changed. I am the only possible vehicle for the power generated by the device. It was an incredibly crude and painful method, but I managed to absorb some of that power. Now, I can speak to you like this and provide you with aid. Such as rebuilding the ley lines once more, at the cost of my own existence. But why would you make that kind of sacrifice? The people of Natlan worship me and call me their lord. In the ancient past, before we died out, we were also known by a different name. Angels. But adventurers like you are probably more familiar with our devolved form. Seelies. No wonder there are Seelies around here. A Seelie also helped us in the Night Kingdom! Few angels remain in Natlan, so the same is true of Seelies. Everyone rallied around me and offered their power to humanity to reconstruct the ley lines. Now, I have witnessed your determined pursuit for survival, and I have become your faith. I am very pleased. Moika, inheritor of Shibalonke's will, and leader of Natlan. Despite all the obstacles and misunderstandings, I have awoken, and the efforts of this harbinger and the young hero have imbued me with power. Say the word, and I will once again work to fulfill my mandate, just as I did thousands of years ago. You need only nod your head. For the sake of your people and your nation, for the sake of overcoming the invasion from the Abyss, give me your orders. I will not. After reconstructing new ley lines, you will cease to exist. The rules of Natlan are founded in the Night Kingdom. If you disappear, so do they. Not to mention, all the memories and legends recorded within the old ley lines will disappear along with you. The people of Natlan will face memory loss, mental disorders, and cognitive issues. Just like the consequences of using the Gnosis, that is a price I refuse to accept. Humanity's survival is worth any price. Once the Abyss runs rampant, all that remains will be a land of corpses and ruin. And when the new ley lines are invaded again by the Abyss? What then? How are future generations supposed to survive? A land without the Lord of the Night, without the protection of the rules, is doomed from the start. You presume too much. If you cannot ensure survival in the present, you have no right to think about the future. What will it take for you to realize that? How many hundreds or thousands will have to die? The situation hasn't gotten that dire yet, has it? Why? Because I am a survivor of Conria. I've witnessed the devastation and terror of the Abyss with my own eyes. Conria? That's right. My family. My comrades.
My homeland. We're all lost to the abyss. It is an unforgettable pain. One that no amount of time could ever dull. Not even 500 years. You've experienced something similar, Mawika. You should know exactly what I mean. You're right. The pain, the regret, the catastrophe. They all haunt my dreams to this day. If I could go back, I would reject all false hope. I would do whatever it took to ensure their survival. You have that chance before you now. Why do you refuse to take it? Because we don't have the right to make that decision. We love this world because it contains everything we hold dear. Everything that has happened here has moved us, shaped us, and turned us into who we are today. Giving up our memories and history would mean rewriting everything. The people of this world would then become fundamentally different beings, their physical bodies the only connection to their former selves. Even so, given enough time, a new civilization would inevitably flourish. If you believe in humanity, you should trust in their ability to create a new future. Or, history could repeat itself. The Abyss could invade once more, and it would all be for nothing. Can I say something? I once carried the hopes of many people, and I was also desperate to save our nation. In the captain's plan, I saw a chance to ensure our survival. But as I was on the brink of death, my wish for life and purpose was rekindled. I've been very fortunate to be well cared for by all the people in my life. I refuse to forget that. My feelings were so strong. They overrode my compulsion to sacrifice myself for their safety. No matter what path lies before us, we still have a destination. If we lose our way now, we will lose the meaning of our existence. That's right. Natlan's heroes gave their lives so we could have this chance against the Abyss. Their sacrifices are our blessings. Not only are their deeds and spirits exceptionally meaningful, they may also well be our path to victory. I don't want to give up just yet. Yeah, we're just one hero short. The power from the device will allow me to remain awake for some time. I stand at the ready should you change your mind. Even if you fail, you need only send someone my way. My offer still stands. Humanity is truly remarkable. Even the gods in the heavens hold you to be special. Even now, you stand before me, dazzling like the sun. You must have a profound connection to this land since you're so determined to save it. But what are you really trying to protect? The land or its people? Pretty sure he wants to hear what you have to say, Traveler. Fine. I suppose we can wait. Now that Auroron has inherited the memories of his forebear, there's only one hero left. Your plan does have the potential to generate the best outcome. In the meantime, you shall have the aid of all the Fatui under my command. Thank you. Having such a powerful harbinger on my side is a big advantage. I know we may never completely see eye to eye on what it means to protect life. But for now, I'm willing to fight by your side. All right, we should let everyone else know about the plan. They're probably still at each other's throats outside. Good idea. We need to explain the situation. Oh, guess we'll stick around then. I'll update everyone outside. Let's meet back up at the stadium. Big fan.
আরে ভিতরে চেস্ট ছিল হে এটা কি তোমার আইডি কোনটা কমেন্ট যেটা দেওয়া হয়েছে In that case, allow me to formally welcome the Fatui to our call. We now face. As for Aurora, A magnanimous. whoa, this may be an. Now that we're all here, We weren't getting it. We tracked down. seems like my own. Strange. In any case. That's true. Now we, and if all else fails, we still I mean, have this plan as a last জিনকুর resort. আর্টিফ্যাক্ট লাগবে Even though executing it will come at a heavy cost. But that means making everyone forget their past. We should definitely try to avoid it if we can. ইয়ারফোনের ক্লিপটা আছে না Oh, ওইটা খুঁজলাম শালা actually, পাইলাম না এটা speaking গেল of the Gnosis, how did you know what it could do? That story began. Around I the failed to জায়গায় say রাখছি, only to so, find that Natlan had fallen victim প্যাকেটের to the ভিতরে same রাখছ না tragedy. আমার তো I আমার মতো defended তো this আমি land for প্যাকেটের quite ভিতরে some রাখছি time, and in the যদি process, met the chief of the Masters of the Nightwind, প্যাকেটের ভিতরে Aizu. যেহেতু পাই নাই I'm sure many people যে viewed কাকে Conria প্যাকেটটা as the রাখছে cause of the প্যাকেট ওই tragedy, টাকটা পর্যন্ত চেক দিছি but I used from that moment নাই together, কিছু নাই So it was him. You knew him. গেল কই রে even without the mask. আরেকটা My বোঝা past বাকি আছে appearance is long gone. Even with the curse of immortality, the flesh still rots. Wait, do you know someone named Dainsleif? That problem doesn't seem quite so extreme for him. আমার দরকার হেডসেট বুঝছো You've met him already? Yeah, a bunch of times. Sounds like you know him too. During the age of Conria, all I knew was his name. The last time I saw him in person, he was traveling with the princess. He carries a degree of pain and hatred that far surpasses my own.
Yes. You're the brother of the princess. Given the role I held in Conria, I would prefer not to harm you. Although, this is likely a self-imposed burden. If the princess saw me now, I doubt she would even recognize me. As for your question, I don't know how Dane managed to slow the deterioration of his body. My appearance is much changed, and that's not the only thing. Even my physical strength is a shadow of what it once was. I would have never known. During our battle, it felt like I was fighting against the pinnacle of human strength. And I still lost. I deserve no praise for that outcome. Still, it's a shame we never faced off 500 years ago. You could have seen what I was truly capable of. I agree. Had we fought then, I'd also have been more motivated to go all out. So, all that commotion back at the stadium, and you're saying neither of you were using your full strength? I'd say we're evenly matched. If we face off again, victory will come down to who wants it more. I imagine you held back since there were spectators around that could have gotten hurt. But capitalizing on that situation would have only led to a hollow victory. It would have been no different than taking hostages. My goal was the Gnosis, and I failed to obtain it. That means I lost, plain and simple. Her Majesty the Tsaritsa allows every Harbinger the freedom to pursue the meaning of their existence. When the time comes, that freedom can take precedence over her orders. That's why our methods can be so radically different, despite sharing the same goal and the same sovereign. I needed the Gnosis because I came here to save Natlan. That was my primary motive. Friends. Once Natlan is saved, if Hello? the Gnosis still remained in my possession, I could bring it back to Snezhnaya. My decision regarding the Gnosis will not change. So let's focus on the Abyss for now. Right! What happens when all 6 heroes are together? We will unleash a great power that can be used to thwart the Abyss. But only once. It's a power that Xbalanque gained from Renova. Renova is a god whose existence predates any Archon. You can think of her like an emissary of the heavenly principles. She controls the power of death. Wait, is that why you have the Ode of Resurrection? Yes. Renova also orchestrated Natlan's rules. As for the Divine Throne, like I said before, when a human ascends to the Divine Throne, their inner flame will awaken. The size of the flame depends on the person's potential. The same principle applies to the ruler of Death's power, with one notable distinction. The amount of power inherited will not change depending on your ability to tolerate it. In other words, it's a kind of power that not everyone can withstand. But if you survive the trial, you will gain unprecedented strength, and the ability to harness powers more formidable than any Archon. That still sounds really risky. We cannot walk this path without accepting तो risk. रेनबो से रिपोर्ट दिसे पे मुझे Mulani charged freedom into the code. Night Kingdom despite the abyssal contamination. Auroron fought back from the brink of death.
In the face of their bravery, I must respond in kind. That is my duty. Spoken like a true leader. All right, that's enough for one day. You should head back and get some rest. I'm sure you're exhausted. The Abyss will ওইদিনে likely ইয়া sense 300 the কিলোমিটার change রিডিম in করছস না Auroron. It's possible the frequency of the attacks will তোর আটা increase. কোড There দিছে are এটা শেষ many ইয়া challenges হ্যাক to কোড come, so we need to be prepared. When you put it that way, Paimon feels even more exhausted. All right, let's head back. কি হইছে কি ছাড়া কি হইছে আমি তো লোডিং করতেছিলাম রিপেনটা লাগালে সুন্দর এই যে আমাকে সুন্দর লাগা আসলো কোনো ম্যাপ নাই খুব ভালো লাগে এটা বলবো How are you getting along? All done with your work? That hurts. Stay still. Your wound needs time to heal. You need to rest for a few more days. The monsters keep increasing in number. It's like something changed. It's definitely unusual, and we should all be careful. But don't worry too much. You have us by your side. If there's one thing the Abyss fears, it's strength. If they think we're easy prey, they've got another thing coming. Oh, someone's calling us. Coming! Coming! Something wrong, Traveler? অ্যাপ ওপেন করলেই তো হয় বল ওপেন করছি বলা I'm a little out of practice these days. Any conflicts around? I'm in the mood for some peacemaking. I'd have lost myself long ago if I allowed myself to be led by the whispers of the Abyss. Surviving is tough. Taming the beast within is tougher.
Resta che doveva volta. Hai ecco una rosa. Auroron. Granny? What's wrong, Granny? You know exactly what you did. You need some sense knocked into you, that's what I think. Now, where do I even begin? I'm sorry. Now that you have nowhere to run, that's when you apologize? You couldn't wait to run off last time, and the time before that. Pretty sure I apologized those times too. What Oh yeah, exactly pay were you regular chicken thinking? dish. Chicken Being a police. wanted criminal is one thing, but then you also tried to pull off that Yeah, whole thing in the ambushon. ancient ruin. Our gamer yeah, repeat The one who needs an repeat pora na. apology. Apologize to yourself for risking your Hello? life. Okay. I'm Kota sorry. sono. I don't have You're anything to dongle say sono. for myself, Granny. Hello. Yell at me all you want. I know I messed up. You better be sincere. This is an incredibly serious matter. I'm being sincere, I promise. I've seriously reflected on my actions. I know what I did was risky, and I know I made some bad choices. But I don't regret it. I just had to do something. Not because I thought I was special, but because I wanted to help Natlan as much as I can. Of course, in the end, I just ended up causing more trouble, so you're right. My apology doesn't mean much, but I don't know what else I can say. You even had Aoife bring me that gem. A simple thank you isn't enough, but still. Thank you, Granny. You're welcome. Just make sure to thank Aoife sometime. I will. Anyway, don't feel too grateful. I tampered with the bag to copy a portion of your memories. Oh, I didn't notice. Of course you didn't. You forget how many years I have on you. Like you could uncover one of my tricks. Anyway, I have something else to tell you. The Pyro Archon has discussed your case with the others. Many of your actions violated the rules of Natlan, and you should understand you'll have to take responsibility for that. I understand. But your efforts weren't entirely meaningless in the end. In addition to giving us another failsafe, you saved yourself with sheer force of will and managed to become a hero. Huh. Not too shabby, grandson. Did the Traveler in Paimon tell you to say that? What? No! I said that because I mean it! I can't believe you're complimenting me at a time like this. You normally let your fist do the talking. You're not off the hook just yet. I told the Traveler I was going to break your legs, and I meant every part of it. Could you not? I still need them to walk. Trying to negotiate, are you? All right. Make me an offer. Given all the good things that I managed to accomplish, can you let me off the hook this one time? I promise to do better in the future. Fine. I can let this slide for now. But I'll be watching. We'll see if I change my mind. Oh, a Traveler, Paimon. Didn't expect to see you here. Hello. Yes. Looking after these little rascals is rather exhausting. Taking care of the Traveler isn't easy either. Paimon's life is an uphill battle.
Traveler, Paimon, I want to thank you for your help back at the ruin. I won't. Let's get together sometime. If Auroron really wants to thank you, he can treat us all to a tasty meal. Sounds great! We'll be there! I'm a little out of practice these days. Any conflicts around? I'm in the mood for some peacemaking. A shot. When you lose your way, gaining some altitude can bring some perspective. A time trial. It's worth a shot. Vai ser. A time trial. It's worth a shot. I'm a little out of practice these days. Any conflicts around? I'm in the mood for some peacemaking. When you lose your way, gaining some altitude can bring some perspective. A time trial. It's worth a shot. Vai ser. Interaksi. Cooler box. Chill. Cooler box right here. बाकी सब कुछ जाएगा.
কই রে কোন নাম্বার একটা গেলি তো চেস का টাইল লেভেল বাড়াবো দেখা দেখে আমি বয়ে রয়েছে আমি ওয়ার্ল্ড লেভেল বাড়াই নাই ওই অবস্থাতে সব কোয়েস্ট টোয়েস্ট হ্যাঁ বক্স টক্স খুলতেছে সব কিছু করতেছে What quest is shared? Kanich, you made it back in one piece! Oh, these must be friends of yours. Well, head out then. See you later. It was a piece of cake. Those invasive pests are lucky someone called a truce, or we would have burned them all to ashes. I appreciate the concern, Paimon. Despite Ahao's description, the situation wasn't quite so smooth. The captain's forces are all elite warriors. It was a tough fight. We were prepared to retreat at any moment. And now the Pyro Archon and the captain are working together. Not the outcome I was expecting. Yeah, Well, but we have to keep pushing. we won't keep you. Ha! Little. What do you need? What do you need? Nope. Well-made weapons and shields. Listen, I'm not. Hey, Shilonen? Is something wrong? Nothing. Even the most skilled. You must be exhausted. রেস্ট করতে হইছে If you're done for the day, You ready? Yep. Let's go. So, this is where you heard. Hopefully, we made it before she falls asleep again. Fret not. I'm still here. I'm sorry, but we ran into. I see.
Maui, it would seem the two. Speak your mind. He is special, but that dead has not. Even though that. Yes. So, it's true. Forging an ancient. But once that process of forging an ancient. Yes, because I believe we don't know how long. If giving up my life means that all the people of Natlan can have, even when I'm still. I understand. And you, Siglali? So, What is she talking about? I've had the Masters of. And you did it anyway? Death. Oh. A key part of considering its origin. You're. Yes. I can't just ignore what I saw. That's why I need the Traveler's power. I need the power of a Descender. Don't forget, Siglali. Even if it may seem like someone is fated to die, the nature of death and fate are different. Fate indicates what will happen in the future. The time, manner, and place are all predetermined. But death is different. Death is a rule. The ruler of death's power will allow Mawika to triumph over the abyss. But she must offer her the ruler of death. Fate may be. I cannot help you. Mawika, no. Yes. Well, she's not the Traveler shared. We shall have to wait my time. We won't forget your. Thank you for saying how many years of the Night Kingdom. That's what makes. Exactly. Times like these, my creator. Here, with it. Thank you. Really. Your thanks. Time for you to leave. I can't sleep with all the noise outside. Forget it. Let's go check it out. Shilon and Sitlali, is there a reason you're up so early? We went to see the Lord of the Night, and she gave us this. Like I said before, I couldn't forge your ancient name because there was no record of you in the Night Kingdom. But with this, we can finally record your deeds. Just keep it with you during your time in Natlan. And eventually, it'll be full of your adventures. Really? Let Paimon see! এগুলো কি? কিছুই না, এটা কমপ্লিট করতে হবে প্র্যাকটিক্যালটা। Oh, it's the two of us! And a sun in the middle! Oh, and that must be... Kachina? It's not a concrete medium. It reflects the Lord of the Night's will, and shows what she wants you to see. Oh, in other words, don't worry about his form. When you want to check the contents, just take it out and have a look. Sounds convenient! It's also super light and doesn't take up too much space. This is a really awesome gift. You think the Lord of the Night wants more? Oh, yeah, don't. She would have willingly reconstructed Natlan's ley lines at the cost of her own existence. She wouldn't ask anything in... Exactly. Well... Oh, thank goodness you're here. The monsters are everywhere. So soon? We can figure that out. স্টিল ভাই 2 ঘন্টা ধরে মনে রাখো।
I see. I'll send reinforcements to those 2 locations. This other one is too dangerous. I'll handle it myself. The remaining locations are remote with no inhabitants. Let's bring our warriors back and make sure they're careful on the retreat. Understood. I'll spread the word. We're here. What's going on? Kachina said the Abyss attacked again? Yes, it's not looking good. Our forces have always been able to handle the sporadic attacks, but now, there are more monsters than ever, and the attacks are more frequent. What about the scale? What areas are they targeting? All of Natlan. Not just around the stadium, but even the remote areas of the Collective of Plenty are reporting attacks. Could this also be some kind of omen? If things continue like this, then... We won't last much longer. I don't have the strength. You're saying we just have to hold out for as long as we can? It'll be a long fight. Our current focus needs to be on protecting civilians and conserving manpower. There are caravans and adventurers trapped in the wild. Many of our warriors have already left to rescue them, but they'll need reinforcements. Leave that to us. We'll head out right away. All right. Shilonen, Kachina, head to the camp near the Children of Echoes. Sitlali, you're needed in the Masters of the Nightwind. As an important figure in the plan, Auroron will stay here. Your tribe is too far from the stadium. Understood. I'll leave right away. I prepared a hot air balloon to take you where you're needed. Messengers from the Scions of the Canopy are traveling all around Natlan. Update them once you've completed your mission, and they'll compile the information into a battle report. As I receive intel from the various regions, I'll plan your next move. All right, no time to lose. Let's go! Be careful, everyone. What about us? Where should we go? I received word that a small team escorting civilians back to the stadium was attacked. They won't be able to hold out for long. Can I leave them to you? Thank you. The hot air balloon is over there. Setup the edit here, sir. And we're off! Hey, this thing is pretty convenient. It's not only fast, but also saves us a lot of energy. পাওয়া লাগবে না হইতাছে এটা এখন নাইটল্যান্ডে ওয়ার শুরু হয়েছে এগেইনস্ট অ্যাবিস না না ফাইট করতে হবে খালি দেখা সামনে ফেটে যাবো রেডি থেকে আমার ছাড়া ফাইট কেমনে হইব আমার তো এটাই কথা একটা ওয়ার হইব তো যদি আমি না থাকি তাহলে থাকবে They must be trapped. Let's go help. Reinforcements! Thank goodness!
Open fire! Open fire! Open fire! Hep o balonda şey. Yok. Tamam öyle şey. Thank you for coming. We were. There were just too many At least we got. I know, but our cart was also attacked, and now. That's not important. I know, but these were medical supplies. What if they need them back at the stadium? It's them! Over here! We came to help, but looks like you don't need it. Nice job making it through. Now we can head straight to the next location. What other areas need help? Here. Messengers from the side. If you see a messenger... Thanks! Now where's... Seems like you can hold... still... It's all right. Don't delay your rescue efforts on our account. But if we stay here too long, What do you think, Traveler? Should we stay and help? Paimon will do whatever you decide. Traveler, my mother's a doctor. I'm worried. Of course. We've... Thank you. Oh, that makes it easier to focus on the current battle. Do you get... normal? You mean, I'm not being the... Not at all. Oh, দিতে পারছো না? 140 এই ওয়ার্ক শেষ করতে যেন হওয়া যায়। Hey, Kanish just ran past. He must be busy delivering messages. At least he didn't look hurt. এই প্যারাশুটটা এই জায়গা তুই জায়গায় যাইতে যতক্ষণ টাইম লাগবে রিজ ভাই আমার কাছে লেগে যেন মনে হইতেছে ওই টাইমে আমি ছাদে যাই কাজ বসে যাই কোন টাইম নেই ওই যত যা টাইম আয় তো বলছি
Gotta heal it. Come on, let's go help! Take me up! Bullseye! Bullseye! Open fire! Locked on! It's all right. Go and find your friends, okay? Okay then. Shoot! Shoot! Come on, shoot! Nope. Still nothing. Shit. Let's see. Oh, it's one of the battle reports from the Scions of the Canopy. This must be what the Saurians were trying to protect. Looks pretty recent too. We can use it to figure out where to go. You're right. They gave one of those entertainment as a shop fine one. Still no response. Well, what do you want to... This is the place. Let's go help. Take me up! Locked on! Locked on! Locked on! Locked on! Open fire! Locked on! Got them down. Open fire! Locked on! This man will be frozen. Dodge this! Cool it! Open fire! Oh, हमारे इधर बंद हो गई। Open fire! चलो और बंद हो, अपने ऊपर पावर। Open fire! Fire in the hole! और बंद तो हमारा उसको फायर कर दो। Take me up! Locked on! Open fire! Bullseye! ওটা তোরে ভাঙতে হবে ওরা তুই ওকে হেল্প করিস না ওরা তোরা আরো হেল্প করতে You're in for a little shock. Freeze! What's the hurry? কে বসা
Good. আরে এগুলারে মারার জন্য দুই একটা বুলেট লোড হওয়ার পরে মেরে দেওয়া উচিত। Thank you for coming. Fairly Fairly stable for now. Elemental change But করে, we've change stationed হচ্ছে। ourselves here to act as a buffer. আইসের পরে What about যে the কোনো monsters একটা that আসলে suddenly মেরে appeared? Based on my বুলেট experience, দুইটা that's why ক্ষমতা we নেই, set up তারপর our front. তিনটা দেই। The messenger's here. Perfect. We were just waiting for the. We'll stay here and there's so much that needs if you're not in a hurry to leave. That's a decision for the trap. By the way, if you've got some time, all right, let's move. Here's the current situation. If you have the strength. 40%, it is 100%. Like the stable system. ওটা তো দেখা কাম নাই, তুই খালি আগা যেখানে যেখানে যা লাগবো যা। এই জায়গা টেলিপোর্ট থেকে বসা, এই আইতে আরে টেলিপোর্ট বসা। প্রত্যেকবার কেউ অ্যানিমেশন দেখাইবো নাকি? এখন ডাইরেক্ট যাইবো ধারা ধার। এত টাইম আছে? There are so many যা people বসা। here. Looks like it really is getting too এখানে হিল হইবো, প্লাস stay out in হইলো the হ। wild. এই Guess that means the situation isn't getting any কান্দোস কে? better. Well, ধরেই না ভাই। কি একটা এই সবগুলো শেষ। কি রে ভাই, ইলেকট্রিসিটি গেল তো গেল এখন না। এখানে একটা নতুন ক্যারেক্টার ইউজ করতে পারবি তুই, কি নিচ আর পাওয়ার ইউজ করিস। ওই কিনিচ কই কেমনে ইউজ করে? আই বাই 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 এলা মার আর সময় হলে আইবি। ভালো জিনিস স্টিম করতে হতো, এগুলো দেখার মতো। বেনেতে এখনো অ্যাটাক বা পাশে নাই, যায় না চলে গেছে। ওই ওই আগে স্যার আপডেট করা লাগবো, তো অল্প হতে পারবে। আর ট্যালেন্ট লেভেল মনে আপ করা লাগবো, তাহলে হয়তো মানে আইসে একবার না আইসে, বাট মনে হয় একবার মানে খুবই কম, এই জন্য হ্যাঁ খুবই কম, এই জন্য দেখা যেত না। বেশি হলে তোর ওই যে নিচে আর কি বারে ওই যে হেলথের উপরে একটা যায় হয়তো এটা কি আমি এগুলা 60 লেভেল না 70 লেভেলে ক্যারেক্টার দেখলে একটা জানা হবে। আর তখন ক্যারেক্টার হিসেবে তো মানে আপ করা লাগবে, ঠিক আছে, বাট আমি তো বুঝি নাই হ্যাঁ ইচ্ছা করলে পাওয়া লাগছে না। আমাকে কোনো মেন দিতে ছিল না, আমার এই এলিমেন্টারি একসঙ্গে উপরে ছিল ওভারলোডে লিজা আর মনে করছে আরে যাইবো কিনেছি। oh, Kanich, you're back. Yeah. Thought I would check on the situation after finishing my delivery work. If you're here, though, I doubt I'm needed. Yeah, it really feels like we're running short on. এই হলো আসলে স্পাইডারম্যান, ঠিক আছে। What a stupid question. You know the answer. Okay, that's enough out of you. This may be one of the... On the bright side, my tribe is launching a second wave of এটা patrols তো পরে soon. আইবো। We'll do a... Fear is কেবল তো নেটওয়ার্ক She তো took আর a small আতঙ্ক team of সৃষ্টি করবো warriors কত। to the mines. A group of people from the lava alone make... Spewing nonsense is all. Yeah, she always seems so. It's true. She's... All right. I'm tired. A break sounds good. Good idea. Maybe we can see if the people around here need anything. Looks like there are a lot of people in here. Could they all be refugees? ইলেকট্রিসিটি নাই কে? So
ওদের বলতে হবে। মেলা কিছু অন্য হয়েছে সব কবার Ah, it's you two. Hey, you made it! Sure did. Plus, we managed. লিটারালি 3 ঘন্টা হয়ে গেছে গা শর্ট টাইম ফলো I managed to accept my fear, but I still want to ask you one last thing. শাওয়ার সেটার মধ্যে স্কিপই দেয় নাই ভাই That's what I'm hoping for too. Want to get some rest, Traveler? We have to. The latest battle reports here. The situation is still quite grim. Here, take a look. Looks like this place also... The rabble-rousers return! They don't know when to give up. An abyssal pylon. Here. That's not good news. We need to deal with it. Now. पुत्री एक ही देखता ओए ओए ए भाई এটা তো করা এইটা তো করা मारा रात को धरे रखो गाइस I got him cornered. There are too many of them! They just keep coming! These rascals are playing dirty! Numbers is the lowest form of strength! Two can play at that game. Locked on. I got him cornered. Target acquired. एक लाख डैमेज नाकि 10 लाख डैमेज দেখলাম এটা তো দেখলাম
Thanks. The situation is grave. Hold this position. Keep the people safe. Chaos and emptiness. So that's the Abyss. And it knows that now is its best chance. But the sacred flame! Archon's on the case. What was that? The physical embodiment of pure dread and destruction! That black pit of despair will eat you all alive! At long last! Laugh all you want, it's gonna eat you too! So is that the source of the Abyss's power? I have to get a closer look at that thing. It may already be too late. Get to the place mentioned in the battle report. I have a feeling things are about to get very bad very quickly. There's no time to lose. The fact that Deadpan Kaniche is this nervous just goes to show how serious this really is. Oh, let's go. The disaster's really happening. কি ফাইট ছিল There are monsters everywhere. But the battle report said there are still people here who could use our help. So let's wipe the monsters out. Take me up! Locked on! Bullseye! Locked on! Bullseye! Open fire! Locked on! Hold on to your hats. Oh, so Come a little closer. Let's spark things up a little. Open fire! Bullseye! Bullseye! Dodge this! This will fully frozen in time. Over here! Come on, quick! Wake up! You gotta wake up! Oh no! Were we too late? No! Don't come any closer! It's okay, sweetie. They're not monsters. I think they're here to help. Thank you. What happened here? The Abyss had us surrounded. Luckily, these Fatui came to our rescue, and we started evacuating. But then that black fire shot out of the stadium, and that huge monstrosity appeared in the sky. Right after that, monsters suddenly appeared everywhere. They couldn't fight them off, so they hit us here.
Thank you. You. Huh? Yeah. Paimon knows, it's just... It hasn't fully sunk in yet. But anyway, right now, let's focus on getting them to the stadium. With any luck, there'll be an update waiting for us there. If not, we'll just have to play things by ear. Need the latest battle, but as I understand, if you're free, Place crawling with monsters. Let's clear the area and see if there are any survivors. Open fire! Locked up! Locked up! Bullseye! Bullseye! Fire in the hole! You're in for a little shock. Come a little. Let's light it up! Everybody stand back! Freeze! Wait, here? What happened to the monsters? All of them? But what's the situation here? The warriors protecting our group all fought to their deaths. Who knows? Oh, when I was in my prime. Yeah, take our hot air balloon and head to the stadium. Oh, but won't that hold you up if we take it? What the? How is anyone still here? Yes, of course. Leave them with us. What's the matter? We need to go. It's not safe here. It's just... I can't help but think things might have turned out differently if only I'd chosen to... It's not too late. Maybe even for me. I might be an old bag of bones, but I used... Let's get going. I'm gonna fight to the very end. Just like they did. Thanks again for your help. We'll be... Okay, but be extra careful on your way... You bet. Monsters everywhere you look and... এই প্রিন্স ওই নতুন যে এরিয়া দিছে না নেকল্যান্ডে Looks like there's a saurian fort. ওখানকার যে মিডলে যে তিনটা বক্স থাকে এই কোর্স করে করতো Open fire! Open fire! আরে নতুন নতুন আইল্যান্ড নেটল্যান্ডের ওই যে বাম সাইডে ওই দিকে একটা নতুন জায়গা দিছে না আমি খেয়াল করি না কারণ ঢুকছি ধরে তো পোস্টই করতেছি পোস্ট রূপে আমার বড় হয়েছে
You're in for Dodge this! Oh, so sorry. Cool it! adventure time. Let's run. Open fire! Freeze! Head on to your hat. Take me up. Open fire. Bullseye. Guess you're the sole survivor, huh, buddy? There. Don't be scared. Head to the stadium. You'll be safe there. It's that way. You're upset. And nothing Paimon says... Yeah, you're right. We have to keep... The latest intel said the children... These warriors are struggling. Quick, what's up there? Fail olmaz aslında. इन जगह ही आबाद है भाई जगह क्लियर करेंगे Open fire. Bullseye. Fire in the hole. Light it up. Teamwork is dreamwork. Don't push your luck. Yes. Frozen. Dodge this. Cool it. Again. Take me up. Lockdown. Open fire. Knock him down. Dodge this. Don't get frostbite. Freeze. This is the sick thanks to your efforts, but at this point... Yeah, everyone...
All right. Time to evacuate. For anyone who's... Those are as of this moment. Now then. Did I not make... But if Natlan is destroyed, will there still be a home for us to return to? If anyone wants a future, it's on them to go out there and grab it. Period. No one wants to be that person who sat back and hoped for the best while other people were giving their blood for our nation. Very well. For Natlan. For Natlan. You heard them. This means we'll all be going to support the children of Echo's garrison. Great! Well... Don't worry. It'll be just like another Night Warden war. We'll force the Abyss back if it's the last thing we do. ये कौन आया? Shoot! That creepy Abyss thing is raining down a What is dangerous-looking Abyss? substance again! That's main over villain of towards people this of the game. Springs territory. Then let's head over and check on them! এটাকে যেটা মারবো এটা তো মরবো না একবারে মরে তো এখন তো মারতে হইব ঠিক আছে ডিফিট করতে হইব না এখন তো ডিফিট করতে ডিফিট এই ওয়ারে তো আমারে খায়া দিছে এই ওয়ারে আমারে খায়া দিছে রিফ্রেশ হইতাম খুব ভালো লাগতো মালটা বুঝতে একবার ঢুকলে তার বেরো ঢুকে গেছে কেন What's the hurry? Adventure time! Just একটা element বসে It's too darn strong or it's not so useful! Oh, why isn't anything working? At this rate, the Abyss is just gonna keep sending more and more monsters! The next wave will be here soon! We need to get out of here! Let's check the area for survivors and hurry! Open fire! মরো নাই Come a little closer. There's just one battle report. But there's nothing we can do, even if we don't find any survivors. Maybe... হ্যাঁ রমায়ের বাবা বলুটা কি এটা দেখার দরকার নাই মানে এত কিছু দোস্ত দেখা যাচ্ছে ঠিক আছে কিছু করার নাই কি রে ভাই এর মধ্যে পেলে মারবো Excellent. Cyber কি আছে তুই স্টার্ট দে ওর যাওয়া যাইব না Well, this is other zone.
monsters! There are just too many! It's beyond anything we've seen before! স্ট্রিং কোয়ালিটি কেমন গেছে? কোয়ালিটি আছে ভালোই তো দেখলাম আমি। আচ্ছা আমি আচ্ছা মাত্র চেক দিলাম মোটামুটি at around 1000 to 60 হ্যাঁ কোয়ালিটি ভালো তো ক্লিয়ার একদম ক্লিয়ারই হ ঠিক আমি কেন আমার কাছে মনে হয় যেন সাইলেন্ট বিটেড কল দেওয়া 7000 আইপ্যাডে দেখতেছে আইপ্যাডে তো ক্লিয়ার একটু টানে কত আরো ক্লিয়ার চলে বিটেড বাড়াতে প্রক্সি তো অফ আমার অন করে দিন না আরে না না পাগল না জন্ম সেন্টার পরে এক্সপ্লেইন করে ভাই স্টিল নাকি যাইতেছে এনে এসে ভাই ছাড়তে যাই Travelers, this war is getting too much for Paimon to take. Okay, let's do this! এই ফাইটটা পুরো আমার ব্রেক নিয়ে লাগবে বেশি রাত হয়ে গেলে সব গেমটা পজ করে রাখা যা ভালো ব্যাপক ওপেন করে রাখা জায়গা না না এটা এই ফাইটের পর মসল অ্যানিমেশন আছে এই জন্য কইতেছি আই হ্যাঁ কপি ম্যাপ ওপেন থাকতো হইছে রাখ ম্যাপ ওপেন ব্যাক ওপেন তো যা
तरीके अरे भाई কি একটা অবস্থা আটকাই গেছে বিরক্ত করতেছিস আবার একই কাহিনী
মাইক্রোফোন এ তো দেয়া আছে তারপর সাউন্ড Still no luck, huh? What on earth are these things? How are they invulnerable to attack? Yeah, at least with regular abyssal pylons, anyone with a vision can destroy them. But this thing, it's like a part of that sky deep. At this point, the stadium is the Pyro Archon. What's this? Water, and some snacks. We got enough people to hold our own here. It's true. We've been fighting pretty much... What is it? Oh, you're right. Well, then guess we... It's... It's you guys. Things are bad here. I'll give the order for everyone to evacuate. It's a good thing you... Kachina, Got it. Oh, stay safe, Kachina. come on. Open fire! Locked on! Bullseye!
What's the hurry? Yep, that's everyone. And no more casualties by the look of things. Yeah, I appreciate your help. I've never Mawika has witnessed this all before, so she knew. Yeah. We've had to abandon, but as long as there's even a sliver, we should catch up with the group. Let's go. Great! He made it here unscathed. Kanish came by just now with some really bad news. Those indestructible abyss things have been dropped by all of the tribal territories. So it wasn't just the Children of Echoes. Even the Collective of Plenty was affected. And they're the furthest away. But the worst affected region was the Flower Feather clans. He said it's a complete disaster over there. What? Isn't it Chaska's tribe? She said she was gonna take Koichi home to rest for a while. Kanish didn't even stop to catch his breath before leaving for the stadium.
He said he was gonna try and assemble a team to go and support them. But how, right? Everyone's struggling just to defend themselves. There's no spare manpower. At this rate, it won't be long before even the stadium is indefensible. And with everyone congregating at the stadium, the Abyss forces will start converging there too. Then, there'll be a battle on a scale much larger than anything we've seen so far. On the bright side, at least my old injuries aren't playing up at the moment. It means I can actually join— The crux of the issue I have ever... Traveler Paimon knows what you're about to say. Yeah. Paimon sure is getting tired. Yep. We'll leave the Children of Echoes to you guys. Really? If there was ever a time to push ourselves to the... Wait! Over there! It's Cheska and Koichi! Traveler! Over here! Hurry! Let's go! Open fire! Fire in the hole! Open fire! Lockdown! What happened to her? She's covered in abyssal energy! Please, save her. How's that, Koichi? Any better now? Koichi! Koichi! Cheska, I used to think Mom and Dad were crazy for adopting you. I was the younger sibling, but I always felt like it was my job to help Mom and Dad take care of you. I thought I could set you free from the abyssal energy you struggled with. I guess I was pretty full of myself, huh? Thinking I could fix you when... well, we were always the same. Hush, Koichi. Put those thoughts right out of your mind. We'll be at the stadium in no time, okay? I'll carry you there. The abyssal contamination is gone now. Just rest. I was always nagging you to slow down. I worried about you so much. The fact that we became family was another miracle. But with me worried... No, absolutely not. Nothing could be further from the truth. Do you hear me? All you ever did was love me. Same goes for Mom and Dad. I've always known that. It might take me some... It's okay, Just. You keep forging it. Never slow down. And never hold back. Spread your wings and fly. Because that's who you are. And that's the sister I'm proud. Koichi! Koichi? Cheska! What happened?
What was that just now? It looked like abyssal energy was flowing out of her, but then Koichi did say that Chaska needs to let off steam now. If only we were faster! Dealing with abyssal contamination is a piece of cake for you. We could have gotten to her earlier than you could. Wait, what's happening to Chaska? How unfair life can be. She's had the odds stacked against her from the very beginning. But her journey goes on, and maybe the glorious light of the sun. My life's suffering shall be my epitaph. To remember the pain I endured. And finally, transcended. Let's take Koichi somewhere safer. Please, take care of Koichi for me. I still have more important things to do. Of course. We are grateful for her service. Yes. She served selflessly. I'm sorry, Chaska. It's all right. I'm far from the only one going through this right now. Koichi wanted to be a hero. And in my heart, she always will be. If we want to honor what she stood for, not to mention her sacrifice. Archon, we need to hurry. Time for this war to end. Everyone, are you ready? A bitter war lies ahead. Our victory begins in each of your minds. So ignite the spirit of victory for me. May no further lives be lost, and no one else made to suffer the loss of their loved ones. As long as blood still runs through your veins, even the tiniest spark of steel against stone can ignite a flame. Its blaze will become one with the gaze of all Natlan. Even amid everlasting darkness, our bonds remain eternal. Stone engraved in echoing peaks. Converge, disperse, in ashes be reborn. For flames born anew, and the blazing dawn. A hero scaled the volcano to seize the sun. Anointed with flames, she... Now, guide me... Having foretold his own death, the omniscient man... Let us raise our... For at last, his wit... By past fuel and present flame, life marches ever on.
We will answer to the fire for all our deeds. My life's suffering shall be my epitaph. To remember the pain I endured, and finally, transcend it. Heroes of the ages! Our moment has finally... We unite as one! Baptized by the Turnfire. Bearing an ancient blessing. Knowing true power. And accepting a fate of devotion. We embrace the transcendent flame. For Natlan! For Natlan! In the name of the Pyro Archon Halloran, I declare the Night Wars underway! The Ode of Resurrection will guard all life till the war is over! That is an outright scary level of power. So, from now on... That's right. It's time to wipe the enemy off the face of the earth. And to reclaim our lot. This is for all those who gave their lives. Everyone. We'll come with you. Paimon, traveler. I'm so grateful you got to us when you did. If I'd lost control out... Probably best not... Stop the conflict and suffering and make me the person Koichi believed I can be. All right, let's... The Abyss has amassed a large army, but we have the manpower to take them on. Plus, we can use the power of the Night Kingdom to communicate directly and mobilize our forces on the fly. There's no rush. Slow and steady does it. Open fire! For Natlan! She is now, it's borderline unfair! Take me up! Mozart! 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 Open fire! Hold on to your hats. Freeze! This man will be frozen in time. Cool Light it up! Use my power to destroy the Abyss tumors. Got it! Thanks for the backup!
Did you guys see that huge fireball? It exploded right above my head. Sorry, Mulan. I'll adjust my aim. No, you're good, Archon. It didn't hurt at all. Plus, it was freaking cool. Not great for your eyesight, though. Oh yeah, fair point. Miserable dregs of the abyss! Kneel before the almighty Dragon Lord, Kahula How! Ugh, Ahal's coming in way too hot. Is it possible to mute him? How dare you! You insolent, contemptuous Done. Thank you, Malika. Backup has arrived. All right, give them hell. Vengeance for Koichi. আমি ক্যারেক্টার ওভারপাওয়ার হয়ে গেছে না ঠিক আছে এখন প্রত্যেকটা ক্যারেক্টার ওভারপাওয়ার হয়ে গেছে এখানে এলিমেন্ট কাজ করবো না এখানে সিয়া রাস সরি স্কিল আর সিয়া নর্মাল ড্যামেজটা বেশি কাজ করে এটা ভাঙো লেফটটা এটা ভাঙবো না এটা ভাঙ এটা শুরু হয়ে যাবে চার্জে ট্যাপ কর ধরবো না আমরা এলিমেন্টটা ধরবো না চার্জে ট্যাপ কর কায়দে চার্জে ট্যাপ কর ওই যে পারবো আরো আসছে কথা দেখো আজ এবার পারবো আসছে এতক্ষণ ছিল না মার বহুত ড্যামেজ What's the hurry? Kachina, over here! I'll send you up. It'll be quicker. This is just like riding a spirit way! Now it's my turn! Go, Turbo Twirly! Okay, everyone's safe. Granny, please go on ahead with the others. I just need some more time, I promise. I won't hold things up. Oh, Roron! Leave the vegetables and aphids behind, you dimwit! It's too dangerous! Hey, you're back. That sacred flame has got me pretty fired up. I'm ready to harm you monsters. Everyone, death is now off the table. So charge! Let's give them everything we've got. The children of Echo's territory is secure. I'll go deal with the Abyss Tumor! All good here at the People of the Springs, too. The Masters of the Night Wind are also safe. Things are still pretty rough over there. I'm already en route. No need. I just dealt with it. Already? But you were just at the stadium! Yeah, well, you have no idea how long I've been itching to bash some heads in. Oh! Fair enough. Ian-san, what should we do about the collective of... Oh, no need to worry. চেষ্টা চেকতে রয়েছে ঠিক আছে ওর বই মারা গেছে সমস্যা ভাই Hold up. I guess they'd realize. ভাই খালি সুযোগের জন্য অপেক্ষা ছিল ফাটাইবো More abyss tumors have we need someone to guard the main entrance. All right, this is the fun... কারণ কিছু তো কিছু আসার নাম নাই খালি ওয়াইফাই না গেলেই হয়েছে বাপ রবো ব্যাটারি শেষ হলে গায়ে দাঁড়াচ্ছে Don't get frostbite.
এখানে মনে একটা একটা ইয়ে করবো পরে সব বানিয়ে দিছে আমার সবচেয়ে দারুণ কষ্টের মধ্যে এই ন্যাচারালি পরীক্ষা পেয়েছিলাম পেয়েছিলাম পুরা এনজয় করে দেখেছিলাম সবাই মিলে আমার পিছনে সবার মাথার উপর যখন যখন কোনো ইয়া থাকবে না এলিমেন্ট থাকবে যখন ইফেক্ট আছে তখন দিবে অ্যানিমা তাহলে এটা হবে একটা বাপ হইতো যে কোনো এলিমেন্ট আছে জেন্ড্রো ডিও সারা মানে জেন্ড্রো জিও আর অ্যানিমো অ্যানিমোর সাথে অ্যানিমে দিলে তো বাপ হইতো তো করতে যা ভালো না ভাই ওই রে ওই দিও ইয়া মাবিটা ওই দিব ওই চেহাচ্ছে মানে সব উল্টে হয়ে গেছে পুরো এখানে আমার জানো তো এখানে একটা বড় একটা ধাম এসে পড়ে মানে এমনি যখন এটা বেড়ে যাবো আমার জানো তো এমনি এখন বেড়ে যাবো বেড়ে যাওয়ার পর পরেই একটা ধরনের করতে এক দেবো সব ক্লিয়ারে এবার হইব খেলা দেখার জিনিস এডিট করে Everyone, we are gathered here to celebrate a glorious victory. It is a victory forged by each and every one of us, and we should all be proud of what we have accomplished. We emerge victorious from another crisis to declare our beloved Natlan is saved! আচ্ছা এই যে মারা গেছিল একটা মেয়ে ঠিক আছে এটা কে ছিল I must caution that this war is not yet over. We have not destroyed our enemy, merely driven them further into the depths of the Night Kingdom. But the Abyss underestimated Natlan's forces, and they have suffered a devastating defeat. It will be a long time before they are able to pose a threat to us again. After making some preparations, I will launch my final counterattack. I shall strike them in their lair and wipe them out for good. Oh, man. Wait, Archon, are you saying you're going alone? Yes. Last phase. The abyssal energy there is too strong. Contact with it would be instantly lethal to anyone else. I'm sure you're all still fired up, and you must be eager to take the fight home to the enemy.
But I must মানে ask পাইরেট you তো to হইতেছে temper your ambition. কি আসে না এলিমেন্ট আসে I না will return victorious for অন্যগুলো all পায় of us. It's kind of a shame that এটাই we can't join in এই with the আর final এই কোর্স showdown. কমপ্লিট হইব না কমপ্লিট হওয়ার পরে মানে কমপ্লিট হইব কি মনে কর যে এটার মাধ্যমে মানে লাস্ট ফেজে যে Look at the ব্যাটলটা bigger হইব picture. Thanks ওখানে to every one of you, we have already কনস্ট্রাকশন যখন secured অ্যাক্টিভ an হওয়া দেখবি enormous দেখা যা victory. মনে হয় মানে ভালো লাগবে না দেখা We should দেখতে সেই লাগে celebrate to জিনিসটা our heart's content. এক করে দেখাইবো টুন 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 করে ছটা I guess কনস্ট্রাকশন অ্যাক্টিভ if our lives পুরো are পাইরো no ট্রাভেলার longer ঠিক at আছে risk, আয় things can basically নেক্সট লেভেল go লাগে back to normal, সিনটা right? That's good enough for me. Beats having monsters কোর্স everywhere. করে একদম তারপর ওখানে পার্মানেন্টলি যা When the time comes, I will Oh, gather oh, everyone sorry. here again. Now, once the last dregs of the abyss. তারপর তুই ওই যে ইয়া করিস না যেমন জিও অ্যানিমো মনে কর যে মেন ক্যারেক্টারের পাওয়ার চেঞ্জ করিস না বা ইলেকট্রো ডেন্ড্রো ওরকম এটাও করতে পারবি Lastly, there is one. Speaking in a Well, everyone. পাইরো ট্রাভেলার কিন্তু সবথেকে বেশি পাওয়ারফুল এটা জানো সবথেকে বেশি পাওয়ারফুল মানে যতগুলো এলিমেন্ট আছে এলিমেন্টের মধ্যে পাইরো ট্রাভেলার সবথেকে বেশি পাওয়ারফুল Oh, you're much more No, I spoke to your mom and dad. How are things at the People of the Springs? There are some casualties, but the overall mood is same situation. এরকম এটা It's so. I think জীবন লাগা দিবি I want to hold a candle. Oh, that's a great idea. Let's hope that there's. আমি যেটা তো আরেকবার রিটার্ন করে আচ্ছা না মামিকে যেটা এখানে দেখছো বুঝছো এটা কিন্তু ফুল C6 এটা তো বুঝছো তো ঠিক আছে কিন্তু মামিকে তো অভিনয় ক্যারেক্টার হয় অবশ্যই Namely, my final. It was so. Oh, likewise, Fire the Archon. amplified power. Correct. I hope that we've had sent anyway. In this war, you were in the thick of it মামিকার once যখন again, আমার যখন সিস্টেম dashing আমার around কইবো tirelessly, supporting the fighting on. Wait, what's this got to do with Paimon? উত্তর জীবন হয়ে He's গেল ঠিক just আছে showing how much you mean to what I'm really trying. But I'm sure you must be. I'll give you more details on the final battle, and then I hope to hear your verdict. দেখ আমি এটা কমপ্লিট করে দিয়েছি কারেন্টটা নাই তোমার নে কারণ কি রে হুম তোমার নে কারেন্টের এই অবস্থা ইয়া ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে যে আকাশ টাকাশ দেখা তো 11 অবস্থা যখন ছাদে গেছি তখন হেভি বাতাস দেখছিলাম আরে ভাই যে বাতাস হচ্ছে আমার এখানে এমন যে ওই যখন ছাদে তখন এখানে এমন জোরে আকাশ ডাকছে তো একদম চমকার I'm in a zero tolerance. বাসাতে ছিল তো একবারে ভয় পাইছে পরে আমার রুমে এসে শুয়ে আসলো শুয়ে থেকে পরে মানে গেল এখন কারেন্ট মান আসে নাই বাল ওই রুমে যেমন এসে আবার And it's all gone to your head. You'd all be mincemeat by now if not for the heroic deeds of the almighty Dragon Lord, Kahula বৃষ্টি এসে থামছে না কেন All right. Credit where credit's due. এগুলো ভাই বৃষ্টি বৃষ্টি দিলে গেল হলে ভালো ভালো লাগে গরম থাকে গরমের মধ্যে বৃষ্টি হইব শান্তি শুয়ে থাকুন রেস্ট করুন খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে নালে ঘুমাবো রাত বিরাতে ভালো লাগে What do you know? ঠিক আছে Okay, Paul. ও শিট আমি কিনছি দেখ তোমার সাথে I must congratulate you on your efforts during this war. You remind me of them. I hope you will see her soon. Hey, Auroran! Granny Sea Lolly's been. I'm sure there'll be some. Do you need support? Probably. Right, because other. Well. Oh, right.
Hey, Traveler, Paimon. There you are. I've been looking all over for you. Oh, hey, Sweet Lolly! What's up? Listen up. I have something really important to tell you. What? Are you serious? Natlan must pay the price for Mawika's use of the Ruler of Death's power. That price is death. And only Mawika's death can clear the debt. I had thought that the Ruler of Death might have a change of heart after seeing the people of Natlan come together and fight so bravely. Even now that the war's over and the threat to Natlan is gone, it looks like that death is still set in stone. I had to know your thoughts. I want to save her, but I can't do it alone. Okay, good. That makes me feel a little better. Thank you for standing up for us. There's clearly something special about you, so if anyone has a chance of defying the rules, that would be you. Oh, and please don't breathe a word of this to Mawika. I'm sure she's well aware of the cost of using the Divine Throne's power, but if she finds out that anyone else knows, it could ruin our chances to help. Got it. Mum's the word. All right, that was the last major item on my to-do list. Now, since I've come all this way, I think it's finally time for a well-earned drink. Go easy, though, yeah? Don't worry, I said a drink. That means just one. All right, you little munchkin. If you keep pestering me, I'm gonna have to get serious. I get 100 kids a day telling me they want to be the next Pyro Archon. Why should I train you? Nagging isn't gonna accomplish anything. No one can predict the future, and unless you have some exceptional jaw-dropping talent I'm unaware of. I can shoot those cornflakes in your kitchen from right here. Don't be ridiculous. You couldn't make that shot from all the way over here? Wait, hold on. You could hurt someone with that. Well, I'll be. You made the shot. The science of the canopy raised him tough. That's some real skill you got there, little lady. Maybe you really will be Pyro Archon one day. See this? I'm the first one of us to get an ancient name. And it's not just any ancient name, but Mollypo. If you ask me nicely, there's still time to join my team for the pilgrimage, you know. No need to scowl. You lost and I won, it's no big deal. You want me to be happy for you when your turn comes, right? So cheer. I'll get my own ancient name soon enough. And it'll be an even better one than yours. Oh, really? Well, good luck with that. What ancient name could beat Mollypo in our tribe? Unless... surely you don't mean Kiangozi? That was fantastic. Can't believe I beat you in a wrestling match for once. Can't be more than a few days now until you're officially made the Pyro Archon. Imagine me trying to schedule a wrestling session with you after that. Excuse me, Pyro Archon, but would you be able to take a day off from running the nation to wrestle with me? I heard that the Pyro Archon inherits the knowledge stored in the sacred flame. And apparently it can change your personality. I can't help but feel a little worried.
Worried that you won't be able to beat me in a wrestling match anymore? Why would I be worried about that? Never mind. Clearly, I'm just overthinking things. Why would you forget about me just because of some new job? Even if that job happens to be Archon. Come on, one more round. After the darkness will come the dawn. No one fights alone. Slowly जाएगा. हाँ. For Natlan! Look at the sky! It's getting brighter at last! We walk the righteous path, and the Pyro Archon will guide us. The victors shall burn bright, while the losers must turn to ash. I have done what is required of me. The rules are now written into the Night Kingdom, and this will help you to stand against the Abyss. It is still not enough. All this can do is give my people courage. It will not see us through a true catastrophe. If you are to make the Natlanese alone bear the consequences of a broken world, you will have to bring more. You are the greediest human I have ever met, and the fiercest negotiator. No other would seriously ask to borrow my power. My domain is death, and its power comes at a great price. The question is, are you prepared to pay? I need that power. Only a hero can truly wield it, and heroes are not afraid of dying. No. A fear of death is ingrained in all living things. If the wielder of this power cannot conquer their fear, countless innocent lives will be claimed in their... Those are the rules. Mine is a nation. Is their culture... Very well. I shall agree to... Then what do you propose? Keep this if I am questioned. That will not be a problem. Thank you. I am glad we could reach an agreement. Uh-huh. Hi. Hi. Come in. As you know, I've asked you to come here to discuss the task of wiping out the Abyss. Oh, but first, any progress on the ancient name? I'm surprised she was willing to help you. And by extension... Wait, hold on! Wasn't the whole point of the ancient names for winning that huge battle? Why would the Travelers still need one by this point? That's right. The Abyss has retreated to the depths of the Night Kingdom, a place that has long since been corrupted by abyssal energy. If we don't finish them off and restore the ley lines, the threat they pose to Natlan will remain. The battle we fought yesterday, we may one day have to fight again. This is the fate Natlan has always been resigned to. For thousands of years, we have struggled on the brink of a looming darkness and never known true peace. But this time, I want to break the cycle and free us from this fate for good. With the sacred flame, I can protect myself from the abyssal corruption, but beyond that, you are the only other person who can resist it. If your ancient name can't be forged, I will go alone. But not completely. After all, the Night Kingdom is still plagued by abyssal corruption. But when I used the power of the Divine Throne, it dispelled a lot of that corruption. In short,
The Ode of Resurrection still has a number of limitations, but I can promise. Whoa, whoa, whoa! Are we forgetting something here? What about Paimon? What's her place in all this? What? You mean we'll be separated? The Abyss is extremely devious. If you two go there together, you can bet they'll make Paimon their primary target just to put us in an impossible position. Paimon wasn't that worried, but now she's petrified. What will you do without me? Okay, well, Paimon needs to think about this because you're really asking a lot of her, but we'll give Paimon some time and she'll do her best to rise to the challenge. I greatly appreciate it. Everyone in Natlan knows how important this final battle is. You will be remembered and revered long into the future, until the end of time. If you have any other questions, please ask away. The Outlander with deep ties to this land. The power that the Pyro Archon used to strike back at the Abyss came from the Ruler of Death. From what I know of her rules, she will demand death in return. How do you know of this? I see. So... Natlan still has a final battle to fight, and I too have a final foe to face. For the sake of those countless lost souls, and a hope for Natlan's future, I need your help. Shit. What 5 करोड़ का हमारी कोस्ट तो करता होगा इन बैटल रहा के बोला हमारी Huh? What's that sound? Seems like it's coming from that bridge. Hello. Wi-Fi shared. Yes. हमारी कोस्ट এটা না দিনের বেলা হলে দেখাচ্ছে ইয়া করতে মানে 8টা ব্যাটারি কাট করে দাও বুঝছস মানে ইউপিএস মোডে রাখলে তো যে ব্যাটারি অনেক ড্যামেজ হয় না চেঞ্জ করা লাগে তো আমার জন্য তো ব্যবহার যেটা সেটা হচ্ছে একটা ব্যাটারি মনে করে দিয়ে রাখে মানে দেখা যাচ্ছে যেটা 2-3 ঘন্টা চলবে ঠিক আছে এরকম সামথিং বা 1.5-2 ঘন্টা পরে যখন যখন লং টাইম কানেক্ট না তখন মানে বাকি যে ব্যাটারি বা লাইনটা থাকে মানে যেগুলো আইপিএস মোডে থাকে ওগুলো কানেক্ট করে দেয় Oh, Chaska? কিন্তু এই রাতের বেলা প্রিন্স এই কামটা করবে কেন Traveler in Paimon. Before we carry on, let's get a little further away before Koyer notices. তোমার মতো পুণ্যজীবী কিনলাম ঠিক আছে ও ভরসা না ভাই এখন ঘুমাইবো নাকি এটা ইয়া That's করবো ঠিক exactly why আছে I'm here. I doubt it'll come to that, though. She's well,
in the Flower Feather clan, but it's an extremely... Koyer has spent years training for her most... Sometimes after they resolve to quit trying... Do they get... What? ও No, of এটা course ভালো not. না না They're still prized warriors. We have a saying. Just as the আরে Kukasaur আমার পার্ট treasures every 5 feather তো on its মেইন body, পার্টের so the খেলবো tribe না। treasures each one of its... This hits even harder. Besides, কে কি until হইছে then... Ah, okay. ছোট Well, কোয়েস্ট from the একটা sound of her whistling. Yeah. ছোট কোয়েস্ট একটা Also from my... But the Kukasaurus are in... First she failed the trial, and now she's... Surely there must be... That's very kind of you. I'm going to lay low nearby. Koyer still isn't giving up. Even though Chaska said that she has to do this by herself. পনেরো জিবি দিয়ে ল্যাপটপ এলে ডিসপ্লে করে চলবো না নাকি কি মনে হয় চলো তো কথা ডিসকাউন্ট বেশি দাম আমার হ্যাঁ ডিসকাউন্ট বেশি দাম না আমার তো ওটাই হচ্ছে আমি ওয়া আর কত হয় এক সেকেন্ড এটার সাথে এটা সম্পর্কে কি হয়েছে কোনটা এই যে দাও আর কোন কোশ্চেন যেত এটা আর কোন কোশ্চেন এটা ভালো করে দেখতো হ্যাঁ আর কোশ্চেন তো এই যে চ্যাপ্টার 5 হেড টু দ্য ফ্লাওয়ার ফিদার ক্ল্যান আচ্ছা কিন্তু এটা তো আমি অনেক পরে পড়ছিলাম আই গেস মনে হয় আর যাতো যে অ্যাক্টিভ করানো হয় দেখ তারপর পরে নাকি এটা হয় এই কোশ্চেন কি রে ভাই এক সেকেন্ড ক্লোজ টু দ্য ক্লাই কি কোলেসুর না এর কাছে ওই indeed a well close রোজই তো আছে পিছনে আরে বলো পিছনে যাইতে কইছি মানে যেখান যে থেকে আলো দিছা ওই যে মনস্টারটা হ ওই রাইট সাইডে পাখিটা হয় তারপর ওর কাছে হ্যাঁ আই থিঙ্ক আপডেটের পরে করছে কিন্তু বুঝছস এটা এরকম আগে ছিল না এটা আপডেটের গ্ল্যাড করছে এই ইয়াগুলা এই জিনিসগুলা এগুলো তো ধর যে আপডেটের আগে করছি না 5.8 এর আপডেটের আগে করছি Oh my gosh! Is বলছ this না really happening? আমি শিওর হব না হয় আমার I কোয়েস্টটা summoned করা one. হয় নাই দেখে I was beginning to think আরে you'd না না all আমি given শুন up on এটা me. হচ্ছে একটা হিস্ট্রি কোয়েস্ট বুঝছো চেসকার ঠিক আছে এটা আমি অনেক পরে করছি অনেক পরে লাইক যে রিসেন্টলি যে হিস্ট্রি কোয়েস্ট করলাম না এখন এসে করছি I think I know আর where আর কোন কোয়েস্ট সময় তো গুতা Also, I really want to try some stall turns. And আমার Cobra সময় খালি গুতা লাগে গেল না ওই যে ইয়া আমি তো ওই যে আর কোন কোয়েস্ট যেগুলো আছে প্রিন্স বুঝছো এটা তো আমি ধরছি সব আপডেটের আগে করছি sounded like... মানে 5.8 এর আপডেটের আগে Wait! Wait! এটা আপডেটে অ্যাড করতে এই জিনিসগুলো বলছি তখন কোয়েস্টটা শেষ হয়নি তা শেষ করব Do you think Koyer's feeling better now? Let's go back to that bridge and check. আমি কোয়েস্ট দিতে পারছি না বাহ আমি পাওনার আমি শেষ করতে পারতেছি এই হলো ঘটনা Chaska! কোয়েস্ট মানে I ইমোজিন summoned a Kukasaur! They Eh, wait, do আমি still যখন আইছি respond তখন to me ডাবল জাস্ট after all, করছিল although, unfortunately... Oh, really? That is unfortunate. You're right. You know... Hey, Chaska, how's Koyer doing? একদম তুই হিস্ট্রি কোয়েস্ট করতেছস না প্রিন্স Who are you? These are... কথাটা শেষ হলে You came up কোপিটা with দেখিস তো Oh, Anyway. If you say so. Koyer, Chaska. আয় সবাই এসে বসায় দে আমি ল্যাপটপ ওয়াইফাই কানেক্ট করছি কানেক্ট হয়েছে ঠিক আছে কিন্তু নো ইন্টারনেট কানেকশন দেখায় পরে রাউটার অফ করে দিয়েছি দেখি যে এখন চলে inspection afterwards. And this was entirely... দেখি লাইন এলে তারপর রাউটার অন করুন লাইন না সময় রাউটার অন These করলাম people you're with. রেস লিখো এটা রেস I কথা have indeed. কোন অন আছে ঠিক আছে Of course it does. Besides... লাল বাতি যাইবো গা ঠিক আছে তখন বুঝুন যে So Paimon gets লাইন আয় two? That should go without মনে তখন লাল saying. বাতি The flower feather? Well... Wait, Elder Alpa! Let me help! Very well. Sure thing. ইলেকট্রিসিটি আইলে হয় Let's meet... Okay. হ্যাঁ এটা অটোমেটিক্যালি ইয়া অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে All right. They're out of earshot. 2-4 মিনিট 5 মিনিট I'm টাইম just লাগবে gonna come out and ask.
That Kukasaur who responded to Koyer. I grew up with these creatures. His whole Ah, demeanor esto seemed me less like a Kukasaur and more like, like well, you. He looked very flustered, and judging by the look আমি on এই your টাইমে face, it's all right. কোনো দেখছি না If you'd বুঝছো rather your hidden talents remain hidden, you're the kind বলে of ধ্যান person যায় I'd still trust, even if you... I think the ends জিনিসটা justify the means in ইনের this প্রকট হয়ে যায় case. কাছের মানুষ If তো you মানে hadn't intervened, যেমন তেমন হলে তোমায় I বাইন likely ঠিক would have gotten my mom to লাইন help করে out আলাদ instead. Yeah. Anyway, কাছের মানুষ তো I'm free now. How about I give you that tour I promised? থাক কপিও আপনার হ্যাঁ তো পুরো আর কোন শেষ করতে হবে এটা তারপর কোপে না বল হইব সমস্যা নাই এর মধ্যে যে প্রয়োজন 8টা বস মেরে দেয়া পড়তে ঠিক আছে ভাই আছে ও ভালো কথা লাগবে আলটিমেটলি লাগবেই ঠিক আছে হ্যাঁ হ্যাঁ লাগতো না বেনে তারপরে বেনে তো লাগবেই এখনো তো লাগে এখন তো লাগবে ওটা তো কইছি বেনে তো লাগবেই 12টা 3টা আছে বহুত লাগে আর ওটা মাত্র তো সমস্যা হবে না একলাই ফাটালে তারি এটা আবার একলা উঠাইছে জানি ভালো এটা আছে কোনটা এটা গোল্ডেনটা এটা কি এটা একলাই উঠতে পারবে এটা হচ্ছে ট্রেজার হোল্ডার এটাই তো বললাম এটা একলা উঠাইলেই ভালো হ্যাঁ এটা একলা উঠাইলেই ভালো আর মানে তোদের বেনে আপডেট করার লাগে ওই হেল্প লাগবো না তুই একলাই করতে পারবি সব ধুমায়া চেস কাটা চেসটা ধর লোয়া মনে করছে একবারে সব মানে একবারে চেসটা হলো ইজি টু ইউজ বুঝছো মোয়ালানের ঝামেলা আছে মোয়ালানের জন্য তো টিম লাগবে প্রপার টিম লাগবে ওই একলাই সামনে লাগবে একলাই সমাজ Awesome. Mr. Let's behave ourselves, everyone. These people, Kotini, Kapak. There's no point in Okay. Line of fear. Sorry about those kids. They just got overexcited when they heard your name. This is a volcano cave. Traveler, you want some? That's good. By the way, Chaska, those kids really adore you. You're way better with them than Paimon expected. I figured you'd be more, খারাপ কোর্স নাই aloof. না আমার কি ওই আর কোন কোয়েস্ট হয়েছে লাস্ট যেটা অ্যানিমেশন মোমেন্ট আছে Terrible attitude to have as a peacemaker. Yep. Exactly. Someone once told me that peace, even if sometimes the আমার parties are ন্যাটল্যান্ডের only কোয়েস্টটা willing to সবথেকে বেস্ট লাগছে আমি খুব এনজয় করে খেলছি এটা একটা না খেলতে খুব এনজয় করে এই কোয়েস্টটা কিন্তু আমি অ্যাক্ট 1 থেকে পার্ট 1 চ্যাপ্টার 1 অ্যাক্ট 1 থেকে একটা না খেলে আসছি Traveler, Paimon. Gotta dash. I'll meet you at the totem pole up ahead. You can't miss it. It sticks out. Wait, are you running away? First rule of conflict resolution: grab the fan and run. Sorry about this. Just আমি মনে করি যে ঠিক আছে পুরোটা করতে গেলে ভাই 2-3 সময় তো মাস কি লাগে না আমি সব একদিনেই করছি যদিও না একদিন না অ্যাকচুয়ালি 2 দিন হয়ে গেল যে খেলতে খেলতে যাই বুঝে ব্রেক দিছিলাম ঠিক আছে ব্রেক দেওয়ার কারণে তুমি আমারে নিজে বলছিলা A golden-haired outlander I heard just... Who am I? She's supposed to go for a checkup. Yes. She got exposed to abyssal energy as a young child. Eventually, some of the moments you took we later discovered what ultimately... Yes. I'm well, it's just... She's been living dangerously again. Chaska's been increasingly reckless since Koichi. Next time you see her, please tell her to be... If she doesn't want to do these checkups anymore, that... খালি যে পড়ো আমি জায়গাটা বুঝতে পারি না মারাইতে হবে কমফোর্টেবল করে লইতে না হলে ভেজাল Where did the time go? We should আচ্ছা be back up কোন with তো Chaska আহিতা before it gets any later. To get to the totem pole, we need to head north, right? Hey, Chaska. Hey, Alpha. it's all right. I bet my dad. That's
putting it mildly. The memories. It feels like it was only yesterday when we brought you back and had Cusco and his family take you in. Back then, no one imagined this feral child would grow up to be the strongest That's right. Mom agreed. And look at you now. Renowned throughout the land as a peacemaker. How time flies when the day comes that I can't fly anymore. So stick it out at least a few more years, okay? Oh, wait, so strength is certainly a core tenet in the Flower Feather clan. If it all came down to individuals, well, so I came back and yet, you still managed to become the leader of the flying squad. Let's shout. Yes! Paimon was waiting for, they were for the snack stomach. The refreshment stomach still has plenty of space. Paimon is so full. Well, if you're enjoying our hospitality, feel free to stay with us as long as you like. Elder Alba? Something's come up. What happened? Is it serious? Shall I deal with it? It's... Some merchants showed up. Not from our tribe. Why now? Let me handle the other errand. You should help too. Seems only fair after... Huh. Well, much obliged. Waska's probably... Are you sure you don't want to reconsider, Pashika? I appreciate it, but... Pashika, they're redoing the flying trials. Huh? Utona? Did all... The way things are with the tribe these days? Come on, Bob. Of course. I've already and like, handling these balloons... Finding something... Fair enough. Oh, by the way, you should try taking a balloon ride. No problem. A retrial? Muskar. Well, they must be judging me for something. Don't waste your time on... In the meantime... Yeesh, there's wingless और that बैंक को used to चार्ज be वाला a को fierce ना warrior, या वाईफाई ना इधर चार्ज वाले Are all Kukusaurs so strict? The ones in floating target balloons and eyes और on... It's one thing to hang out and giving a ride to someone, so we have a mutual... चार्ज वाला को ना इधर आईपैड चार्ज और फोन चार्ज वाला ही बाकी सब এখন এটা ধরো এই কি কয় মিনি ইউপিএস হচ্ছে না হলো 3-4 ঘন্টা চলবো মানে অন থাকবো বুঝছ নাই আর এটা খাইতে তাও তাও কি শুধু অনু অন থাকবো আমার জন্য 4 ঘন্টা না 6-8 ঘন্টা অন থাকবো খালি অনু খাইতেছে Hey, Junan. Gazing out at Ochkanatlan again, huh? Chaska? What are you doing here? Is something up? The flying squad is hosting... Maybe you're for... Elder Alpa always goes up... They're making some big change. No, forget it. If I was genuinely good enough to make a true rider can fly... Junan! They're redoing the... Huh? Chaska and the Traveler. You're already here. I guess they told you already then. Come on, let's go train together. I'm gonna sit this one out. What? Why? But you've always looked up to Elder Alpa. She went wingless after her injury and spent years drifting, but even she came back and made it in the end. If she can do it, why can't you? I mean, I don't have that kind of perseverance. And besides, the last thing I want to do is fail in front of her yet again. Oh, come on. You know you don't need to worry about that. All right, well, how about we just treat this as you being my mentor? Then will you train with me? I mean... Enough umming and ahhing. Let's just get up in the air and figure it out as we go. Wait! Hold on, slow down. I can't keep up.
Well, that's one way to do it. They've been best friends since they were kids. You helped Koyer deal, but sometimes in life... It's been a few days since the battle. Hopefully the tribes are getting back to normal. The fuck? প্রিন্স ম্যাপটা ওপেন কর। একটা জিনিস দেখ, ম্যাপটা ওপেন কর। হ্যাঁ, জুম আউট কর, বামে যা, যা, আরো 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 উপরে। যেটা এখানকার যে যে ইয়া ওই যে 80% যদি এক্সপ্লোর করতে ওটা কমপ্লিট করতে। না, এটা 63 টাইম আছে তো, হিউজ টাইম আছে। টাইম টাইম তো আছে, কিন্তু এটা কমপ্লিট করার লাগে হচ্ছে তাহলে যখন কমপ্লিট করবে ঠিক আছে, তখন তো মনে করে গেলে বক্স পাবি, ওখান থেকে পেয়ে যাবো। তো আর্ফন কোড করা হোক, আর্ফন কোড পাবো তো পর। ঠিক আছে, We might be able to help them out. We've notified all the wingless on the list now, right? Where to next? The trial. It's not far from the tribe. Wait, isn't that Yansun? I brought all the stuff. Just take it. You two are in charge of repairing the houses to... All right. I'll help you. These things can get pretty heavy. Nah, I got this. These muscles aren't just for show, you know. You see that? Perfectly defined. I can lift this stuff up with one hand. Fine, as long as you don't wind up too sore to move tomorrow. I don't want to hear any complaints from you. Just prepare to be amazed. My back. Well, what doesn't kill you makes you stronger. Take him to get some rest and apply some meds. Yeah, Yansan. And you, take it easy for the next few days, all right? Option I don't want this getting worse, and don't push yourself. You can help out once you're better. I knew I should have trained Yansan harder. দেখতে ছোট বুঝছো, হালাই Working out is হ্যাভি বা different from real work. হালার You gotta ease এমন into it. শক্তি হালা Anyone not have an assignment? Chief মানে ফিজিক্যাল স্ট্রেংথ নেক্সট লেভেল। Traveler! Paimon, what are you doing here? We were just about to ask you the same thing. We didn't expect to run into you in these এও parts. কিন্তু জিয়া ওই Well, বেনেতের my মতো tribe's অ্যাটাক in ভাব pretty দেয় good প্রিন্স। shape, all things considered. We're already কিন্তু done with all the repairs. I heard ইয়া the বেনেত flower ইউজ feather করা হলো clan was ইজি, hit a lot অস্ট্রেলিয়ান worse, টাস্ক though, ইউজ করলে so হয়, I কিন্তু decided to come help. এর একটু কাহিনীটা On আলাদা। the way, I ran into আর a আলাদা caravan of হওয়ার জন্য merchants from মানে my tribe and ইয়াও brought আছে, them কারণ along. ওই These are my অ্যাটাক বোনাস students. অনেক ভালো দেয়। অ্যাটাক বোনাস ডাইরেক্ট মানে ইয়া যেটা অ্যাটাক বোনাস দেয় এটা ডাইরেক্ট মানে লেখা You a থাকে sports lover? এলিমেন্টাল I ব্লাস্টার। can design. Looks like you're in pretty good shape already. Competitive fighting, extreme আমার sports. এখন লেভেল 8 You করা could আছে, take ঠিক your আছে, ওই pick. যে এলিমেন্টাল For ব্লাস্ট you, ইয়ানসানের Paimon, we might have. অ্যাটাক বোনাস দেয় হচ্ছে 610। হ্যাঁ 610 অ্যাটাক বোনাস দেয় আমার। Anyway, are you two for? Of course. যদি আমি ঠিক মতো আর কি ইয়া করতে পারি, রোটেশন করতে পারি, এটা রোটেশন আছে মানে লাইক ইয়া ডাইরেক্ট বেনেতের মতো ওরকম না যে ডাইরেক্ট বল খেলে আর হয়ে গেল। বেনেত তো যদি বেনেত চেসকা হলো ইজি টু ইউজ, তাহলে আর ইয়ার রোটেশন দেওয়া লাগে, এগুলো কাহিনী।
I'm a little out of practice these days. Any conflicts around? I'm in the mood for some peacemaking. সিটিলাই লেভেল 90 বললাম প্রিন্স। হ্যাঁ একজন আসা ছিল, ঠিক আছে অ্যাকশন করে রাখছিলাম বুঝছস, কিন্তু শুধু ইয়া করি নাই, মানে যে মোরা খাইবো না 6.5 লাখ 7 লাখের মতো, এর লাগে মনে করছে ওই ইয়া করি নাই। এখন ফাইনালি যে করলাম, ঠিক আছে, মানে করা দরকার অ্যাকচুয়ালি, মানে আমি চিন্তা করতে, কারণ 80 থেকে 90 প্রিন্স অনেক ইয়া লাগে, মানে লাইক মোরা অনেক খাই, 7 লাখ মোরা হিসাব করো, 700 কি অলমোস্ট, এগুলো ভেজাল। We made it. এর লাগে মনে করছে ধীরে হচ্ছে শুধু মনে করছে ইয়া করে রাখতাম না, অ্যাকসেন্ট করে রাখতে, বুঝছো, একটু যে 90 জন অ্যাকসেন্ট করে রাখছি। Let's just get straight to the point. আজকে যা দেখলাম যে সিকুয়েল একটা সাপোর্ট ক্যারেক্টার হিসেবে অনেক টিমের সাথে যায়, বুঝছো, Something bad happened তার to 90 করা যায়। মাঝে সাথে তো হচ্ছে কোশ্চেনে নাই, ঠিক আছে, সিকুয়েল 90 করে ফেললাম, যেটা আমার ক্যারেক্টার ম্যাক্স হলো, ভালো লাগছে। তবে এটা ওপেনটা রিফাইন করা লাগবে, ওপেন স্যাক্রিফিশিয়াল ফ্র্যাগমেন্ট প্লাস একটা ইয়া লাগবে, আর্টিফ্যাক্ট লাগবে, আর্টিফ্যাক্ট পাইছি না, এলিমেন্টাল মাস্টার আর্টিফ্যাক্ট পাইছি না, এলিমেন্টাল মাস্টার গবলেট লাগবে অ্যাকচুয়ালি, এই হলো ভেজাল, গবলেটটার পাই না। The abyss is coming. করে দেখাবো, There are eyes in my hands and hands in my stomach. আগলাম কইলাম না, And my stomach কারণ is দুঃখ full নাই, of সমস্যা হলো teeth. এইখানে, It ain't all of you. It's coming for me too. অনেক দুঃখ আছে আবার নাই, পালাটা গেমিং পিছলে তো হচ্ছে না, কত বড় দুঃখ ভাই, যে দিক দিয়া গরম হাওয়াটা বের হয়, How did you get in here? এতে একচুট গরম হইছে। As you can see, their mental state is quite নিচে poor. প্রিন্স ছোটটা ফ্যান They তো went missing সিক্রেট after the বুঝছো, battle. তাহলে ওই ইয়াটা We না found them in the wilderness in the days that we found them unconscious in areas corrupted by abyssal কারণ বাইরে tumors, ওয়েদারটা একটু lying next একটু to their একটু ঠান্ডা deceased থাকে না, comrades. যে ইয়াটা পাঠাই। My only guess is that something I guess for terrible extreme must off- have happened during the battle. According to the chief of the Masters of the Night Wind, sudden exposure to a large amount of abyssal power can have mental as well as physical repercussions. We've never seen the effects this heightened before, but maybe Gasoithoth was just too powerful. সিপিইউ দুটো কথা আনবো না, জানি What's that? It's the abyssal People don't monster worry, that don't- appeared in the don't- sky not too long ago. After consulting our ancient legends, we decided বাট to call it ইয়া র্যাম বেশি তো, র্যামের বেশি হওয়ার কারণে ধরো ইয়া ওই ওভারক্লকের প্রয়োজন হচ্ছে না, Oh, that giant black বেজে Didn't চলবো। we force it to retreat though? True. It poses no threat to us now. ওই তো র্যাম But বেশি না, whatever যদি wounded র্যাম inflicted 16 on হইতো these warriors তাহলে still স্পিডের উপর আরো endures. বেশি প্রেশার পড়তো। We scoured all sorts of records for a solution, but nothing came of it. জায়গায় তো এখন 50 There কেস was মেমোরি some হিসেবে mention of মানে treatment from র্যাম several এক্সট্রা hundred years মানে ago, ধরো যে ওই but নিজের that ইচ্ছা মতো knowledge যখন দেখাতে বেশি is লাগাতে বেশি long গেছে, gone. মানে ওই জায়গাটা যায় সিপিইউর প্রেশারটা একটু কমে গেছে, সবগুলো মনে হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউশন হিসেবে কাজ করতে আরাম। Right. You can purify তো ওখানে বললাম না, তো ওখানে পিছনে খালি ফ্যান সেট করে দেওয়া উচিত, আর কিছু লাগবে না। আরে গত কাউকে ফ্যান নিয়ে গেছিল, ঠিক করো পরে আহেই না ইলেকট্রিসিটি, ওই সাইডে ইলেকট্রিসিটি আহেই না। That must mean purifying the abyssal power within them still. So বাতাস যে খুব জোরে দেবো তা না, বুঝছো, ডিসেন্ট যেমন আমরা যেমন ছোট ফ্যানে বাতাস খাই না, সাপোজ ছোট কোনো ফ্যান থেকে হাই ধরি একটা বাতাস লাগে না, what is it, Aeon? ওই বাতাসটা হলেই হইব। We'll take it case by আর case. রুমটা First of all, টেম্পারেচার যদি একটু we মোটামুটি shouldn't একটা let শীতল them go বা where ঠান্ডা they থাকে, feel হ্যাঁ না, comfortable. And the তোর ওই সিপিইউ করার জন্য না, I know you're worried, but we don't have any other well, don't just বাতাস কি stand নিচ দিয়ে there. টানে না, আমার জায়গা মতো নিচ দিয়ে তো টানে, হ্যাঁ ওই যে নিচে খালি যেটা ফ্যান আর যাতে ঠান্ডা একটু বাতাস করে ঠেলে দিতে হয়, ঠিক All আছে। right. It's up to us now. Let's talk to them one by one. This আমি is যেমন a যে bad situation, but I know পুরার the যে warrior. পোর্টটা না যেটা চালা আর কি, ওটা খুলে যে মোবাইল চার্জার লাগাইছি, One of those guys was talking about being আর ওখানে cold. সেট করে দিয়েছে ছোট Do you ফ্যানটা still সেট remember প্রাইভেটের পিছনে, মানে স্ট্যান্ডের It's মতো not সুন্দর করে। often that you see someone almost এই drown on এই dry ফ্যানটা land. পাইলট হয়ে যাবে, Let's go ওই talk to him. বাইরে তো ছোট ফ্যান আছে, তো খরচ করার প্রয়োজন নাই, ঠিক লয়ালি হইব। আচ্ছা, নেক্সট টার্গেট করি এক সেকেন্ড।
Reward coin. When you lose your way, gaining some altitude can bring some perspective. नाम की মহসিন মালিক এই টাইমে কে ভাই ও তো কপি রিকোয়েস্ট দেয় খালার পর আমি করে আমার ইম্পর্টেন্ট কাম Found him. Hello? Not available, bro. Okay. আমি কপি অফ করে রাখুন The caravan from my truck. When it's dark, maybe the light. Reject join request. Yes. Do not disturb. Allah. Hey, भाई current आ रही है भाई जॉब लिस्ट तो उन थमे गए थे. Where is it coming from? It's working. Is someone there? Please save me. No, wait. You have to leave this place. The water's too deep. You won't. It's okay. We brought some friends from the people at the springs. Looks like the bonfire wasn't enough. That was the second time he mentioned the name Duarte. Maybe we can start. টাকার দাম নেটের দাম বাড়াইতে হবে না তেরা সার্ভিস ভালো করব না ফ্রি করার অল লেন ক্যাম্প ফর ওয়ান red blue yellow My friend, is he any better? We're working on it. Duarte was the name of a... He dove deep into the water and used all his strength to carry Atoko back to the surface. It was pretty touch and go, but both of them... That means we just need to bring Duarte here and... Well, you see, Duarte died 4 years ago during an Abyss invasion. He was a bit on the smaller side. Well, hold on. What are you planning? Based on the look on your face, I'm guessing... All right, let's... No problem. Anapatna balle por aata paaka samantha khera jana Chapter 5. সমস্যা নেই করার পরে বুঝে লেগে দিছি আছে না कोई कोई जानता है Ad Astra. Thank you for Ad Astra.
Şimdi bunu da şöyle bir çalmak iyiydi. Karıp mı? Değil işte. পাঁচশো চব্বিশটা আছে আটত্রিশ বানাইতে থাক নিশ্চিন্ত ওকে কত 47 lakhs 4.7 million sorry কি ঘোড়া মানে মোরা মোরা আচ্ছা হ্যাঁ 47 মিলিয়ন হয়ে গেছে সরি 4.7 মিলিয়ন গুড ভেরি গুড সমস্যা নাই তুই তো ক্যারেক্টার বেশি আপডেট করছ নাই করতে লাগ সব যাই হোক ধরলেই শেষ এক্স্যাক্ট একটা ধরলেই শেষ সবগুলো না নাক দেখে ঘুমাই ঠিক আছে যতক্ষণ না হ্যাকারকে ফোন দেবো দেবো সামনে করলাম কি পাখি হয়ে যাওয়া লাগবে কি তোরে bring a closest to auto হ্যাঁ টক টু যে লোকেশনে যা নেভিগেট কর ভিতে ক্লিক কর নিচে কোনো হ্যাঁ নিচে 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 পোস্ট করছি আমি কিছুদিন আগেই করছি We're back! How are you feeling? Duarte? How did you get here? Are you here to save me? It's working! Shh. What now? You're gonna carry me out of here just like last time. Over a decade later, and you're still trying to save me. Once we're out of here, we're almost at the No. Wait. I failed. Oh no, he's getting suspicious. Duarte? Wait, you're not Duarte. How did I get here? Who are you people? Toko! He's Kaylee. What's going on? All I remember is the battle against the... You went through all that for me? While all I did was cause trouble for everyone? None of this is your fault. Maybe it's not my place to say this, but go easy on yourself. Thank you.
I appreciate... Go on, get some rest. East Kaylee, we'll leave him to you. Seems like the key to getting through to them is whatever they cherish the most. Kind of like their last spark of hope. Now we know how to help the others. Let's take heart from this and keep going. Giddy up! It's coming for me. It's gonna eat me. It's okay. There's nothing to fear. Gasoythoth has lost. Nothing can hurt you anymore. It's no use. It'll just come back. It will devour everyone. Maybe it's just Paimon, but she seems to be... She can talk to us, but nothing she says makes any sense. She also seems really afraid. Afraid? Is right. I wonder what triggered it. The battle against the Abyss? Or maybe like a Toko? Alright, just like before. Ion-san, I heard you cured a Toko? Chief Utota! I think you're onto something. The Kochita doesn't like Ion-san. Yes, I get that feeling. Then, what about people destined to be unfit? Huh? When Kochita was little, she was only 11 or 12 at the time. Kochita trained hard to become a warrior, but still found fighting Abyss monsters. But isn't Kochita one of the warriors who fought the Abyss? Didn't you fight? Yes, we did. You see, something changed within her. By the time the guards rushed to the scene, they found her standing there, weapon outstretched, hands, and the Abyss monster. She became a completely different person after that. She earned a reputation as a we all thought she overcame the... Maybe fighting the Abyss was her way of making... Maybe the thought of experiencing that pain again scared her... How can we have... This one is tricky. If... Quali? Quali, what are you doing with that weapon? Show me the monster, I'll make it pay. I'm going to protect you this time. Calm down, Quali. I can do it. I don't care what it takes. Family? Oh, hold on, Chief Matoda. Look, if Quali goes, I can't let that happen. But it's useless. No one can beat the Abyss. It's a death sentence. Just like what happened to... But I'm no warrior. I'm just a coward. Kochita. Fight it. Good idea, Traveler. Her fear of the Abyss run... She just needs to I think it's worth a try. Try checking the mountains to the north. I dispatched a team to clear them out. So most of... Great. Then let's go right now. There's no turning back. I'm coming too! All right. Then stick... Let's fly! Found him. Let's get started. Everything all right, Kochita? You don't have to force yourself to do this. How can we make this easier for her? I guess we... You were the ones who killed them! As a kid, I thought my parents were invincible. But I can still see the image of them collapsed at my feet that night. The raging fire, the smoke, the smell of blood, the sound of my brother's cries. It's all burned into my brain. They told me to run, and I could see the fear in their eyes. I've been running from my fears ever since. But why didn't my parents run? It must have been because... You can do it! Because of our family. When you have someone to protect, there's no backing down. No matter what.
Come a little closer. Take me up! Locked on! Locked on! I can do this. I have to do this. You're in for a little shock. Let's spark things up a little. Go away! Where are the rest? Where are they hiding? That last strike was absolute. That's impossible. They were gigantic beasts crawling with eyes, ready to devour everything in sight. No. Wait. What am I saying? Abyss monsters are not actually that scary. I've defeated them before. I know I have. She's back to normal! Kuchita! What just happened? That is quite embarrassing. Sorry, I've always It's important. Besides, I have a feeling even though we're both... Is that so? I finally feel... I think I'll rest here for a bit. I'll keep you company. All right, then we'll head. Sometimes, our fears never truly leave us. But tomorrow's a new day. Atoko's all better. Did you hear? Really? Yes, really. It's all thanks to the Traveler and Ian-san. I see. I was wondering why the Traveler was chosen to accompany the Pyro Archon in the final battle. But I guess he really can do the impossible. So all those rumors about the Traveler really are... Kuchita is getting better, too. That's 2 people down. You're an amazing problem solver, Traveler. Probably a well-honed... You really know how to give people hope. Yeah. Honestly, we only found a solution. Well, who am I to turn down such a nice comp? Most people say the first step is the hardest. I'll never get it. Whoa, you're right. Just like when I told you to eat. You probably heard that and thought, I can never eat meat again. I'll have to drink kale. In reality, all it takes to start is eating. That sounds like something... Consistency is my ancient name, but that's... At first, I also felt lost. It was only later that I realized true strength basically boils down to problem solving. Physical strength is just a means to an end like everything else. So I began to break problems down into smaller parts. When facing an impossible situation, you just need to act. And if you fail, so what? That's just life. Anyway, that's what I've learned over the years. Maybe it'll come in handy for you someday. Oh, you're amazing. I don't deserve that. You already have that. I bet I could... Ian-san, bad news. Okoland is out of control. Stay calm. Looks like the time for conversation is over. Oh. What are you doing, Okoland? Wake up! Don't you recognize us, my boy? The Abyss monster. They've taken over the gym and no corner is safe. Did we lose the battle? No. It's pointless to think about that now. The warrior only has one. Careful! He's not himself! Oko! Get back! I don't think he can. We need to get him under control.
wretched abyss! Get out of my tribe! Mom, Dad, we're gone. This is my final battle! Please, son, you've got to stop. You can't keep going. Wretched monsters! Give me my family back! Look, Uncle Lan! Get out of my home! I'll never forgive you! Watch out! Are you alright, sir? Please, don't hurt my son. He's just trying to protect his home. Don't worry. We'll figure something out. But what should we do now? He keeps calling us monsters. He has a fighting spirit. Abyssal corrosions 500 years later, and it's resurfaced again. Huh? That voice! So you've seen this illness before? Direct contact with high concentrations of abyssal power causes irreversible mental trauma in most people. The exact presentation will vary according to trauma level. Some will suffer from superficial hallucinations and maintain, however, there are... The draft of... It's a kind of medicine. This man is a... If you trust me to be true to my word, give him this. Wretched monsters! Say, give me your word. Hurry! Please, in his mind. Monsters! What's going on? Dad? What are you doing here? My head hurts. It's all right, my boy. It was just a nightmare. Let's go home. You need a good night's sleep. But first, I want to thank you for saving my son. May I ask your name? Sir, just Capitano is fine. I owe you more than words can say, Mr. Capitano. My name is Mune. You're welcome in my home anytime. Time to go, son. Can you stand? I'll help you carry him back. Traveler, let's meet up later. Thank goodness everything turned out all right. Think nothing of it. I agreed to offer you my aid, so this is me. Besides... Right! That's right. When my platoon arrived, though many of the war... Just as we fought side by side to the very end. It may seem... That name... You need not comfort me. Like, with the drought, who knew you could make... The drought, we faced a similar... In order to develop a treatment, that's who he was. I'm sure he would be pleased to create... Stop worrying about other people's survival. Please finish what you set out to do. However... What's with the secret? I do not mean to all I can tell you is this, and that is why. Well, if it's... If you have other questions... Wait, Hana wants to know... Natlan must pay the price. Even... In the garden cultivated by... I'm not one to pass... If that The ruler of death can freely define her power is a rule in and of itself. But, so... Hey, Traveler. Paimon. Sorry. Hope I didn't interrupt anything. After helping Okotlan back home... Oh, did something happen? Apparently Shilonen's ready to start forging your ancient name. She needs to check the progress of your Pilgrim's Chronicle, that device she gave you before. She invited a bunch of people to be there, including me. So let's head to the stadium once you're done here. This is a critical time for you, Traveler. Best of luck to you all. What a mysterious guy. Still, he doesn't seem quite as intimidating as before.
We're basically... Anyway, let's head to the stadium. So in the end, the captain still hasn't told us his... I think... It's time to do this. Oh, ow! Where did that come from? They just seem so tired, you know? For justice. Body and mind. Rain outlines your fate. Hey, shield bang re? Body and mind. Know my sword. Time to act. Let's fly. Open fire. Last mental block मारे थी मार मर गया अच्छा खाने को क्या करा नहीं और शील्ड भागना वाले भी सीधे में खार को खन मार Open fire. Yes, कहाँ? अच्छा तो शील्ड भाई ओ हाइड्रो तो आसान तो भूले गए सर Shield ही है. कैसे बुलेट तो हाइड्रो आसान तीनटा शाबाश. Nice. Sure took your sweet time. Wretched scoundrels! How dare you keep the almighty Dragon Lord, Kahulaha, waiting! Kneel before us and apologize, or we'll... Don't listen to him. Kanich, Kachina, Mualani? Woo, everyone's here! Reunited, I brought candy and... Of course we... just... It's the same temperature outside. Anyway, how was the trip here? Huh? To be honest, a third of this amount is more than enough for... I need to ask them about you. Oh, you... Okay. Sorry I'm late. Shaska show... I had to follow a group when I got back. I heard about what you did for my tribe. Plus, if it weren't for your help during the battle, the... Okay, let's save... All right. Your words will be... Nope. All right, then... hold on. Oh, right. Traveler. Huh? I need people's true thought. It's much more difficult... You're right. Just like when Paimon does... So basically... Oh, don't worry. Everything Shilonen said made sense, but didn't... Anyway, you're gonna have an ancient name? You're right. If all... Well, looks like you're about to have that chance. Shilonen? Is everything all set? Almost. We're... But Paimon's not from that land. Oh, it doesn't matter. As a traveler's companion, your contributions are extremely important. You're the perfect person to finish the story.
Sorry, traveler. I just need to borrow Paimon for a second. It should be quick. Paimon gave us a lot, and I mean a lot of information. I'm not even sure the Lord of the Night managed to get all of it. Well... Here, you can have the... And when the time comes, I will forge you an ancient... Quest complete? Serious? Chapter hey, chapter 5 8 1 2 3 4 কই গেল কি এটা চ্যাপ্টার 5 অ্যাক্ট 5 হ্যাঁ তো কি হইছে এটা 1 2 3 4 কই গেল wait for 2 days 1 2 3 4 এটা কোন রকম কোয়েস্ট সেটা কো কি জানি কত মাত্র wait for 2 days ও এর মধ্যে কমপ্লিট হয়ে গেছে তোর অত কাহিনী করে দেয় নাই হ্যাঁ ঠিক আছে এখন ওটাই কর ইন দ্য মেন টাইম কমপ্লিট হয়ে গেছে মানে শুরু হইতে শেষ হয়েছে বুঝছো করতে তুই কর আমি তো একজন না ওয়েট কর তারপর We just got a message from Moika. She says to... 28 Does that mean your ancient name is ready to be forged? Let's get some good rest today. We need to be at our best for this special moment. আমার তুমি কথা এই রে বাবা রে একবারে অ্যাকুরেট 9300 আরে 300 তে পাঠাইছি কিন্তু পাঠা 58 বলে আছে ইন্টারটুয়াইন ফেট এই পুলের নাম হচ্ছে ইন্টারটুয়াইন ফেট প্রিন্স বুঝছো তো কাহিনী ফেট আরে মজা মজা পাঁচটা মনে করো আগে থেকে ঘুম বালিশ টালিশ ছাড়া পারে স্টিকি আছে ইয়া আছে মানে ইন্টারটুয়াইন ফেট পাঁচটা আছে আর 58টা বানাতে পারবো ঠিক আছে ভালো আছে সে 60 প্লাস কিন্তু এটা ভালো তো হইলো না প্রিন্স বিকজ নেক্সট ডে নাইতে যাইতেছে নাইতে মিস যায় ভাই আমার তো হাতে হারিকেন দিছে না বাস যে পর্যন্ত মিস যায় না একটা তো তোমার লাগবো এটা কখন লাগবে এটা হলো দেখার বিষয় তোর অলরেডি যেমন লাগছে বুঝছো হ্যাঁ 5 স্টার একটা গাড়িতে লাগা চোয়া লাগবো না চোয়া না লাগায় এমনি এমনি দিতে আমারে একটা তো তোমার লাগাইবো আমার লাগবে নেক্সটটাতে লাগবো এর লাগে আমাকে ডাবল রেডি করা লাগবো চুনা লাগবো ভাই তুই শিওর থাক চুনা লাগবো মানে ও না একটা তো চুনা লাগছে ওই ফোন আমার চুনা অলরেডি লাগছে ইয়া যখন ছিল আর মা রে বাপ মাবিকা যখন ছিল মাবিকা তো আমার চুনা লাগাইছে 80 আর 90টা তারপরে তো যে মাবিকা C2 দিল ইয়ার সরি C1 দিল 60 তে আর লাগিয়া দেখা যাক নেক্সট সেটটাতে একটু জাদু মন্তর করতে হইব ঠিক আছে প্লিজ বুঝছস জাদু মন্তর কইরা কাম সারতে হইব ঠিক আছে কি এক্সপ্লোর করব দা কি হইছে এক্সপ্লোর আপ এটা সামনে যা আর কি সামনে যেতে হইছে এটাই
আমি যে তোরে একটু আগে যেটা কইলাম না, যেটা কমপ্লিট করতে না করি না, মেলা টাইম আছে, আর নগদ ওটাই কমপ্লিট করতে হবে। কারণ টাইম না আছে, কিন্তু প্রিমোজন তো লাগবে। তখনকার বক্স গুলা খুলতেছি, আর বক্স থেকে প্রিমোজন পাইতেছি, আর এটা কমপ্লিট হলে তো কিছু প্রিমোজন পাবো, 100 প্রিমোজন পাবো আই গেস। 100 প্রিমোজন পাবো ওখান থেকে। Though our home 74% হয়েছে। দেখি আমি তো এটা 100% কমপ্লিট করবো চিন্তা ভাবনা আছে। কি কোয়েশ্চন ওটা স্কিপ। One day, I will deliver you to the place I promised. Morning, traveler! Did you have a nightmare last night? Paimon could hear you tossing and turning in your sleep. Maybe you're just nervous for the final battle? অ্যাচিভমেন্টের কথা মনে হচ্ছে, একটা অ্যাচিভমেন্ট আছে ডিএস ভাই, পরিমাণের অ্যাচিভমেন্ট আনলক করে ট্রিক সাকসেস করছে নদীর পাড়ে যেটা, ঠিক আছে? একটা হ্যাঁ বুঝি নাই। নদীর পাড়ে। কোন নদীর পাড়ে? যে কোনো। তারপর আমার জানার মধ্যে যে কোনো, কিন্তু লোকেশনটা আমার জানা নাই, কারণ আমি জায়গার লোকেশন তো নদীর পাড়ে যে তুমি একটা করে একটা ক্যারেক্টার সুইচ করে জাম দিবা। তো নিচে একজন কায়রো রাখতে হবে কপিতে, জাস্ট বরফটা বিছিয়ে দিবে, তুমি পইরা ডিরেক্ট ডেথ মানেই মনে করো যে একটা অ্যাচিভমেন্ট। আচ্ছা, যে জায়গাটার মধ্যে পড়বে ওই জায়গাটার মধ্যে আইস বানাই দিতে হবে। ভিডিও দেখো, ওখানে যেহেতু লোকের সংখ্যা এটা যে কোনো জায়গায় Let's fly. I see. If all goes well, 3 days. Don't worry. Come. Hey, Malika! Oh, Shilonen and Citlali are— We were just talking about you. I invited you here for 2 reasons. First, there's the Traveler's ancient name, which is ready to be forged. Oh yeah! You need the Pilgrim's Chronicle, right? The device the Lord of the Night gave us? Perfect. Could I take a look? Well, it looks good. This is definitely enough to work with. Usually the first step in forging an ancient name is performing a ceremony to extract memories from the ley lines. Still, I've never used something like this before. This is an entirely new material for me, so I need to look into how the process might change. I'll help you. My knowledge on the Lord of the Night and That brings me to the second matter. That will happen in 3 days. আমি এটা তাড়াতাড়ি যাই দেখতেছি, এটা বসে কেউ চাই হ্যাঁটা কোন জ্বালাবে? Wait, but You're worried about the Traveler, aren't you? well, Paimon gave it a lot of thought, and Paimon's not very good at thinking or fighting to be. This plan could save Count, but all this time, Paimon has barely left the Traveler's side. Not to mention, we all know this will be a super dangerous mission. That's right. And as long as we win, the Ode of Resurrection will return. The Night Kingdom is a realm of souls and memories, where mental fortitude out all in Nat. So if you want to contribute, just cheer us on, alongside all the people of Natlan.
For the Traveler, I'm sure your words of encouragement are among the most important. The most important? Really? Okay, then please don't do anything reckless. That's what Paimon's trying to avoid. All right, it's decided. Paimon will cheer the loudest out of everyone in Natland. It's less about volume and more about mental focus, but I get it. You're just trying to show how much you care. Of course, this all depends on the success. Otherwise, the Traveler will not join me. Don't worry. I swear on the on- There's no time to lose. Let's go. All right, everyone. When we meet again, it will be to deliver the ancient name. Good luck, you two. From what I've heard, even if there are stray abyss monsters out there, our warriors can handle them. Don't worry. Exactly! We can't take a break. We're adventurers. We gotta live up to the name. We still have a long journey ahead of us and so many places to go. The battle in 3 days is just another part of our adventure. I see. In that case, just do what you think is best. This final battle is extremely important to me. The culmination of my life's work. Still, I think you've got the right idea. I'm also going to follow my heart. I plan on using these 3 days to calm my mind and work on a painting. Oh, you know how to paint? I just learned, actually. I hear it takes a lot of practice to... Of course, that's... So that's how you relax. Well, it definitely seems like your style. All right. Let's go our separate ways for now. So, if Moika relaxes by working really hard at something, that basically means she never takes a break, right? Wow, she's definitely something else. Oh, hello! Sorry, Moika's not here right now. There you are. Other than our plan almost falling through, nothing at all. The preparations took longer than expected. We were so worried. Well, if you... Hold on, tell us what's going on first. Oh, yeah. Jumped the gun a bit there, didn't I? Before the pilgrimage, we usually hold a huge feast. All you can eat, with meat by... Ooh, all you can eat? I knew that would pique your interest, Paimon. You can eat to your heart's content. Of course, there's not just meat, but also all kinds of fruit, vegetables, desserts, drinks, you name it. You won't be disappointed. That sounds amazing! We're in! Well, the best adventurers know how to go with the flow, right? Plus, it sounds like this feast is in your honor. If you don't show up, everyone's hard work will be for nothing. It's our fault for not telling you earlier, so it's okay if you can't make it. Still, if you're not busy, we'd really like you to be there. It won't take up too much of your time. It'll be super fun! Plus, all our friends... Yes, let's go eat! Huh? What's the holdup, Traveler? Did you think of something? Huh? Isn't she painting? Is that okay? It's not like we prepared anything. Well, I definitely wasn't expecting that suggestion. She's the Archon, after all. Maybe it's not our place. But we might as well extend the invitation. The Archon is about to fight for us with everything she has. This feast is in her honor, too. Then who's gonna be the one to invite her? All of us, of course. Come in. Oh,
it's you four. Is there something you need? We're here to invite you to the people of the Springs for a feast. Ah, I see. This is a special kind of feast, isn't it? Exactly. It's a tradition to hold a feast before battle. We couldn't miss out on this opportunity. It's our way of cheering you on. Plus, I always wanted to do something to thank you for saving me from the Night Kingdom. That was my duty. Besides, it's all in the past now. You don't owe me anything. Although, this feast does sound rather interesting. So you'll come? Of course. No need to notify Amina in advance. I'll just surprise her. You don't need to turn this into some kind of grand banquet on my account. I'll try my best to attend as an ordinary person, not an Archon. It's not like you're the type to pull rank or something. True, but my presence changes the way people act. I just don't want to spoil the fun. A lot of things can change once an Archon is involved. A barbecue is best fresh off the grill. And still, people will insist on waiting for me to eat first. Oh yeah, Paimon can see that. Don't worry, I'll jump in if that happens. I can throw manners to the wind, no problem. No need. I don't need to finish it. I enjoy the process, but now there's something more interesting to do. Then let's go together. The main dish should be ready soon. Amina, there's been another delivery. Ugh, you're kidding. Another one? Just like the others. They heard about the feast and want— But this is just a small send-off. What are we going to do with all this stuff? Then again, I understand where they're coming from. Huh? You're here already? And you... Archon? What are you doing here? We invited her. She agreed to come as a surprise guest. Surprise is putting it lightly. Sorry. I'm happy you're here. It's just... No apology necessary. Well, I started spreading the word about the send-off, just around the area like usual. A lot of people are still busy repairing their homes, so I didn't think many people would come. But the turnout has been overwhelming. Not to mention, we've received a small mountain of deliveries. That's our star Outlander's popularity for you. You're saying everyone's here because of us? Yep. The news about your impending mission with the Pyro Archon has spread all over Nutland. Plus, you were amazing in the recent battle. A lot of people are here just to thank you, or wish you good luck. Basically, this whole thing is happening because so many people wanted to see you. Still, we definitely weren't expecting you to show up with the Pyro Archon. Yeah, Mika and the Traveler are in this together. They both deserve a celebration. Well, this is the perfect excuse to throw an even bigger party. All this extra stuff was gonna go to waste anyway. No need to go to all that trouble on my account. That's not why I'm here. Besides, with so much of our nation in ruins, resources are still scarce. This extra spending for my sake is the last thing we need. That's true. Party planning isn't easy. I can handle the big picture, but I'm not used to dealing with the finer details. That was always Auntie Atea's job. Sorry. I'm just feeling a bit in over my head. Oh, speaking of Atea,
How is she? Is she feeling any better? Oh. Actually, there's something we haven't told you. Auntie Atea passed away not long after the attack on our tribe. What? When you brought me her talisman, I knew her end was near. Luckily, I got the chance to see her one last time. She was a hero to the very end. Even though her body was at its breaking point, she showed no pain or sorrow. In her final moments, her thoughts were entirely... Gatherings like this remind me of her and the parties she loved to organize. We didn't mean to hide anything from you. Cheer up, everyone. Auntie Atea wouldn't want us to remember her with tears. Parties like this were her specialty. But now, it's up to us to carry on her legacy. So we can't let her down. Believe me, she has high standards. Yeah, that sounds about right. So, come on, let's get to work, everyone. Oh, wait. You don't have to drag me. Amina, you mentioned something about a surplus of supplies. I may have a solution. First, invite anyone who comes to deliver supplies to stay for the gathering. If it's a caravan, ask them to extend an invitation to the sender as well. Make it clear in the invitation that anyone is welcome to attend, but you're no longer accepting donations. In addition, all leftover supplies will be purchased by the speaker's chamber, sorted, and donated to the appropriate areas. That would be such a big help, Archon. Thank you. I'll get on it right away. Amazing plan, Malika. It was clear, concise, and organized. But, weren't you trying to keep this small? I don't mind increasing the size of the gathering, I just didn't want it to be because of me. My approach to problem solving is always the same. Different solutions lead to different outcomes. The method may change, but the right choice is always grounded in logic and reason. Whoa. Hana feels like she just learned a thing or two. Well, should we take a walk while everyone... Sounds good. A casual stroll can be hard to come by. Let's go. Hello, you guys. Sorry for the wait. Hey, did I say you... Yes, Coach. Are you still helping rebuild the... That work is pretty much done. But I've discovered so I've been compiling patient records while helping... I heard about your... It's more effective. The doctors at the stadium... The worst is over, so it should be fine. I'll be in touch with next steps. Understood, Archon. Wow, that's... Well... Chaska? Hello, Archon. I'm, fishing. Oh, doesn't look like the fish are biting today. Yeah. It's okay. I went to visit your parents. You helped a lot, actually. I've always been grateful to my parents for taking... I'll never be able to replace... Grief is not... an end... Yeah, don't put too much... Thank you, everyone. Sounds like I owe my parent... Thank you for everything you said.
Party for you, yeah. Friends. Party for you. Dusted. Nah. This box is missing a link. Nothing. We're just taking a look around. আমার এখন মেন চিন্তা কি জানো যে টাওয়ারের ব্যাকআপ না চলে গেলে হয়েছে আরে এই বেশি চিন্তা নাই বাল চালা আমার Countless humans. Just like a detective. It's tricky work. টাওয়ারের যে ব্যাকআপ থাকে একটা তো ওটা না গেলে হয়েছে ওটা গেলে তো নেটওয়ার্ক ফ্রি হয়ে যাবে পুরো Understood. Just doing my কেন ইমাজিন ফ্রেন্ডস মামু টাওয়ারে তো মনে হয় অটো এলাকা না ওখানে তো ইলেকট্রিসিটি নাই বুঝছ না ওটা তো অটো ঠিক আছে হ কিন্তু ওটা ইলেকট্রিসিটি মানে ওটা যে পাওয়ার ব্যাকআপটা ওটা পুরো গেলে তো মনে কর যে পুরাই ফ্রেন্ডস পুরাই সব জায়গার সিস্টেম সেম না ওটা শেষ হয় ওটা ধরো যে একটা লং টার্ম চলার পরে দেখা যায় ইলেকট্রিসিটি না থাকলে হচ্ছে কি কয় I'm practically a blubber beast. হ্যাঁ ওই তো এখন 6-8 ঘন্টা কারেন্ট যদি না থাকে প্রিন্স তখন কি What's that? A creature from Fontaine with a super round belly. You've never seen a picture of one? Oh, it sounds so cute. আরে বাপ বাল এই জিনিসগুলো তো অভ্যস্ত না এরা তো এরকম হয়েছে 6-8 ঘন্টা কারেন্ট নাই পরে দেখে 4 ঘন্টা পর দেখে এদিক সব পাওয়ার ব্যাকআপ হ্যাঁ ওদিকে দেখি যাও শেষ টাওয়ারে যাও শেষ মোবাইল থেকে নেটওয়ার্ক দিয়ে পড়ে রয়েছে ওটাও পাইছে না একটা খুঁটি হ্যাঁ Before long, she was the one dragging me all over the place. Wow, she must have been a great fighter to keep up with তো you. বস লো Yeah, she was tough. Vanessa told me she was amazing. I had to defend this. Sorry. I actually saw she gave me a. Wait, now that you. I've had dreams of Auntie Atea. She was her typical self. Great, I've never had a dream. So it was. Wait, It wasn't just them. Growing up, I never wanted things. The same thing. Io. Oh, Io's grandparents. I set up a tent. I was so happy in real life. না ঠিক আছে কিন্তু আমাদের এখানে হয়তো এরকম নাই হতেই পারে She told me I felt maybe your dreams felt it was a dream. যেহেতু কোনো বড় সড়ো সমস্যা না হলে এরকম সমস্যা হয় না It's fine. ঠিক আছে না I'm the one being a সেহেতু মনে কর যে স্ক্রিন মুছে যায় মাঝেকার এলিমেন্টাল বাস মেরে দিয়েছে সাবাস সমস্যা না মাঝেকার এলিমেন্টাল বাস তো এরাও একটা ফাইটে গেলে ধপ ধাপ 2-3 বার আয় পড়ে You're kidding. The captain? Does that... No? Maybe. It's great power. In addition, even after the battle, The shamans of my. Yes. So, It's still unclear. If I can observe your soul, I can find out the key elements of the dream. You're thinking of the Dendro Archon, right? My tribe's power over dreams is nothing compared to that of an Archon. Observing the dreamscape requires a ritual and can only reveal static images. We also need the full cooperation of the dreamer. Otherwise, the process could be used to violate the privacy of others. I also have a fairly good understanding of the ritual. Then I'll start. বুঝলাম খুব সমস্যা হয়েছে নাকি এতক্ষণ তো কারেন্ট এখনো কথা নাই গেছে আমার তো কোথাও কিছু একটা ভেজাল হয়েছে কোনো ঝামেলা না হলে তো করে না কটা বাজবো 5:16 তো আসছে অনেকক্ষণই তো হয়েছে কারেন্ট চার্জ তো শুরু থেকেই ছিল যদি সিঙ্গেল নয়টা শুরু থেকেই ছিল
20 পিটি নেচারের ফার্স্টটা মানে চারটা তো নয়টা রেডটা আমার ছিল কালকে কালকে নাকি না বেনের চেয়ে পাইছে নাকি সিঙ্গেল একটা কি বস বুঝি না তোর ভয়েস লো ও যে বেনের চেয়ে বেশি না তার তোর ভয়েসটা বাড়ালো আমি 1 সেকেন্ড এখন কত ক কি হয়েছে ক এখন ক বেনের চেয়ে স্পিনার ছিল 11টা কম ছিল কে মারছিল 11টা স্পিন হ্যাঁ টোটাল 20টা পিটি হয়েছে একটা সিঙ্গেল মারছে আর একটা তারপর 10টা গোল দিয়েছে আবার 9 পিটি ছিল 20 পিটি আবার তো হয়ে রয়েছে I never knew you could make it this way. This নেক্সট আছে formula's নাহিদা new to ঠিক me. আছে নাহিদা আছে মানে Your দুইটার granny never হোয়াইট taught you একটা about incense making? ক্যাটার আছে দুইটা ডিন্ডো No. She usually just lists তারপর off তখন the দেখি চিন্তা ভাবনা করে ingredients দেখুন and যে tells কোনটা me লওয়া to follow the formula. এই ব্যানারে আর মনে হয় না আমি স্পিড Then মারুন you still have a lot to learn from her. আসলে লাস্টে দেখে যাবো ওই ব্যানারের ফরেস্টের ক্যারেক্টার All কি কি right, আছে ঠিক we're আছে ready, traveler. ওটার উপর ডিপেন্ড Once you করবে head inside, you'll fall into a brief sleep. Auroron যদি will দেখে পুরোটা interpret ভালো the না তাহলে dreamscape, এটা but you তুমি মারো won't feel a ঠিক আছে thing. কিছু পিটি বানাবো That's right. 30-40টা Everything's all set. So, you just need to take a nap? Sounds easy enough. হ্যাঁ চেস তো ঠিক আছে আবার ইয়ার ধান্দা তো আছে মোয়ালানি আমার তো টিম আছে বলিস না হাইড্রো চিন্তা ভাবনা আবার আবার Here, টেস্ট করতে have দিতে some হয় water. C1 ডাউনলোড করলে আবার It'll help to clear your এটা আবার head. হাইড মানে নেক্সট লেভেল আরেকটা হাইড Already, হয়ে যাবে traveler? That was fast. এটা তো It আছেই was বাট enough. আরো পাওয়ারফুল হয়ে যাবে What did you learn, Auroron? সিচুয়েশন জিনিস অন্যরকম মানে দুটোই The ইম্পর্টেন্ট person বুঝছো next to the এই হলো captain. কাহিনী I've seen him before. যাবে যাবে কোনটা So you know that name? Yeah, the cat. He was the one তবে I ওই see. সাথে একটু চিন্তা করতে গেলে যে আমার কাছে After কোনো the 5 battle, স্টার হাইড্রো I ক্যারেক্টার returned নাই to my ফার্স্ট tribe and began searching through our ওই যে records চিন্তা of the করতে গেলে catastrophe আই গেস 500 মোয়ালের years ago. ইয়া মানা যায় Even though my encounter with him was brief, ফরেস্টটা তো I সব সেম managed to বুঝছ track না down some information. এই হলো ব্যাপার The record said he আমার was হাইড্রো cold and ব্যাকআপটা দেব decisive. Like the So, he did. That makes... Wait, Yes, but... Guthrid is also, but there's still something, and yet. But didn't he die maybe he found. when I was with the captain? Wait, are you. That's the part. It's only possible for me because I even checked his. Maybe it has some. It's very. It's still too early. I agree. The captain never revealed anything. No. I'll tell the officials at the Yeah, he's definitely. Like, if Paimon had to rate her level of worry. in... Fortune favors the... I'm not so sure. All right, let's head back. চারটা কনস্টিটিউশন কার হ্যাঁ বুঝে নাই জানলেন ও জিয়াংলিং আচ্ছা আচ্ছা চারটা মেইন ক্যারেক্টার তো একটা বাকি আছে কোন ক্যারেক্টার বাকি আছে মেইন ক্যারেক্টারের আর একটা বাকি আছে মেইন ক্যারেক্টার কোনটা আরে ট্রাভেলার আচ্ছা ট্রাভেলারের প্রত্যেকটা এলিমেন্টারি সিসি আনলক হবে
এথস এটা একটা ভালো ক্যারেক্টার হাইপারবলিমিক টিমের জন্য। ওটা ইউজ করুন তো নাহাজের সাথে এটা ইউজ করুন, তখন বিল্ড আপ করুন। আমাদের টিম না দেখা আমাকে থাক দরকার কি। অবশ্যই ইয়া পাবে এখানে অ্যাকসেন্ট করলে একটা ফ্রি স্পিন স্ট্যান্ডার্ড ব্যানারের স্ট্যান্ডার্ড ব্যানার স্ট্যান্ডার্ড। আমি ধান্দায় আছি কোন রকমের স্ট্যান্ডার্ড বানাতে, বুঝছো? একটা 5 স্টার বাইর করো, তারপর বাইর করো হচ্ছে লিমিটেড ব্যানারে, বুঝছো? যাতে চুনাটা না লাগে। আমি একটা মানে যা চুনা লাগা তুই স্ট্যান্ডার্ড ব্যানারে লাগা যা, ঠিক আছে? লাগা টাকা তারপর লিমিটেড আই। তবে আর একটা ফ্যাক্ট আছে, সেটা হলো নেক্সট মোস্ট হলে স্ট্যান্ডার্ড ব্যানারটা চেঞ্জ হতে পারে। চেঞ্জ হলে ভালো, আমি মনে করি যারা ভালো ক্যারেক্টার অনুসারে দিয়ে ভালো। হ্যাঁ বলছেন ডিএস ভাই ইলেকট্রিসিটি সিগন্যাল দিছে। ঠিক আছে শুয়োরের বাচ্চাগুলো খুব লয়াল। এখন আমার অফ করা লাগবে আজকে, স্ট্রিম অফ করে দিতে হবে। ইলেকট্রিসিটি আসছে না, আমি ওকে আমার কাছে রং দেখাচ্ছে। নেক্সট স্ট্রিমে সব ভালো থাকবেন। Have fun to talk I'd have lost myself